welcome to Aotearoa. Kia ora, my name's Hannah Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Aotearoa. It's going to be an awesome day. This year is the 25th year of Te Aotearoa. Te Aotearoa is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together, there's a whole lot of awesome kai, a whole lot of awesome entertainment. Peace, love and harmony. The raukura signifies peace and happiness. It's a Māori proverb that was brought down by our tipuna from a very long time ago. And basically our day Te Aotearoa is all about sharing that love. Aroha nui ki te tangata. Uplifting lower heart and the wider community in general, coming together and just having a whole lot of fun, man. Celebrating all things Wellington, Lower Hutt, the whole region itself. Today is important so that we get to remind ourselves that we need to share the love and care about each other. Don't forget whānau, this is around the same time as Waitangi as well, so he āhua pono ki te kaupapa o Waitangi, ko tēnei o ngā whakamahinga I haere nei. It's all about just, ngai Māori working together, unity, ko tahitanga, and just uplifting each other, so kia ora. Tauiti mai, taurahi mai ki te kaupapa o te Kiori Aotearoa mo te tau 2024. Tēnā koutou e te iwi e nā iwi hapu whānui pūtanoa ki Aotearoa. Ana nau mai, hoki mai ki tēnei kaupapa whakamiharo o te Kiorahi. Ai tēnei tau ko te rohe o te upoko o te ika maui tēnei kua karana tiki nā iwi kia tai mai ki tēnei kaupapa whakahirahira. Hei whakataetai, hei pakana atu, hei tuku aroha anō hoki ki ēnei o nā kai tākaro, ki ēnei o nā uri e tākaro ana i tēnei o nā tākaro whakamiharo o te Kiorahi. Nā reira e te iwi, ko tēnei rā tuarua o tātou mo tēnei o nā whakataetai, entering into day 2 of the Kiorahi Aotearoa 2024 Nationals, joined by our local radio station Aotearoa FM, broadcasting live down here at the Wainuiomata High School fields. We're down here with the whānau from Te Upoko Te Ika hosting our Kiorahi Nationals. On our field here this morning we have te panepane rātau e tākaro atu ana ki a Tamatea. O tira ko rātau hoki nā uri no roto o Ngāti Kahungunu. We have a good representation today here down at the Kiorahi Nationals. We have Ngāti Kahungunu who have come across to whakanui our kaupapa. We also have whānau who have come as far as Tāmaki Makaurau. Rātau ko haukere tērā, anō hoki ko rātau ko whakawhiti mai te moana o Raukawa, ko Waihora tērā. Rātau ko hui mai ki tēnei o nā hui nui mo tēnei tau. We also have Ngāti Porou who have come across from Te Tairāwhiti. We've also got whānau who have come through from Tūwharetoa. Yesterday we had a display of whānau who for the under 13 grades and the under 16. Today we have our semi-finals down here at the Wainuiomata High School fields. If you are in the area and if you are tuning in from around the local Wainuiomata or Wellington region, feel free to come down to the Wainuiomata High School fields. We're down here. We're playing our Kiorahi national tournament. We also have we have 2 more days ahead of us. Joining us will be other teams from across the rohe. We've had a good display of whānau who have joined in, and we're going to have more join us over the next 2 days. Today we have the finals for the 13, the 16s and the 19 grades. On our field we do have Tamatea rātou ko Te Upoko Te Ika.
And in Kioma, I believe we have Tamatea. Ko Tamatea era. And Kioma with Upoko making a rip. No attempt there, no ripper gone for Tamatea. And we'll have a whana, we'll have a kick from the Kaitiaki to the Kaitiaki. Kaitiaki not being able to collect it, but regathered there. Tamatea Kaitiaki looking for a pass out into te ao. And our Kioma looking for a Kaitiaki looking for a Kioma to land the tupu manawa. So TOARAHI has been in the rohe for a very long time. We have supporters from our local marae, our local hauora, who have been a part of the resurgence of TOARAHI. TOARAHI has played with two teams scoring differently on a circular field, as we can see here. For any whānau who haven't seen TOARAHI played, here's a display for you today. It's streaming live down at the Wainuiomata High School fields. Joined by also Aotearoa, who's been able to support us in our kaupapa whakahirahira. Our two teams joining us on our live stream is Upoko Te Ika e Tākaroa Tiona kia Tamatea. Tamatea coming from Ngāti Kahununu. And Te Upoko Te Ika have a good representation at our 2024 national tournament. Mihi to all of our coaches who have joined the 2024 Nationals. We've got a lot of coaches out on the fields. We have a lot of support from our whānau. Also a mihi nui to a lot of our local support, local marae, local sport teams, clubs. Clubs in particular, you're letting us release some of your tauira and letting us release some of your players to come and join our TOARAHI. And also to some of our local support who have joined in on the local modules throughout the month. Mihi nui hoki kia koutou. And the build-up from those modules have been to get some of these players to this national tournament. We've had Te Upoko Te Ika. We've also had Tu Wharetoa, who have been strong in getting a team across to these national events. Also have whānau from across as far as Ngāti Kahununu. Also over to Te Tairāwhiti. In Kioma position, we have Te Upoko now. Tamatea will now go into Taniwha. And a rip from Taniwha Tamatea. And a nice block from Kaitiaki and Upoko Kaitiaki, and another good block from Kaitiaki. Upoko back out into te ao to the Kioma, finding a Kioma who can convert the po touches, and we have a rip in te roto. And that will not be a handover, that will be awarded to Te Upoko for tupu manawa. For whānau who are joining us today for the first time and who may not have seen TOARAHI or know how TOARAHI is played, we have two teams scoring differently. Both teams have two roles to play on this at the same time. One team is called Taniwha. Taniwha are in possession of the key right about now. And Taniwha have possession of the key, and their point system is to shoot at the tupu from te roto. The Kioma team are collecting points by running in te ao with the key, touching the po. Now, those points will be confirmed when the player can run with the key through an offside zone and plant the key down into the pāwero. And those become confirmed tupu manawa. So, the Taniwha shooting at the tupu, their points are called tupu wairua. And they get points by shooting at the tupu from te roto. Te Upoko in possession of the key. Now the key is the ball that is used on the TOARAHI field. We have a modern adaptation to our key around our TOARAHI. And this is a softer version in comparison to the more traditional rock and harakeke. Nā reira, ko tēnei hoki te TOARAHI. Kaitiaki, Upoko in possession. Upoko looking for a Kioma. Kioma must touch the po with the key, staying in te ao. Kioma will try to dodge
and invade any flags, and lost control by upoko player attempting to go for a tupu manawa. In position, Tamateo now with the key that is just overthrown into the tāpaparoa. Throw in from Te Upoko into the Kaitiaki. Kaitiaki looking for a Kioma. Upoko Kioma was unable to hold the key. Player's just lost his flag. Kioma still looking for a po touch. Po tahi. And po rua. Po toru. And a double rip. Double rip at te whānau is an instant handover. So if your hoariri has ripped you simultaneously, it is a handover. If one rip goes, then you have 3 seconds to pass, just like that. As players move around the field, there's no shadowing allowed on the TOARAHI field. You must keep your safe distance. Early ripping is not allowed. Late ripping is also not allowed. You will be caught up from the kaiwawao. And we have kaiwawao here on across our fields I tēnei rā, e mihi ana hoki ki a rātou. He mahi nui te kaiwawao e te whānau, mōhio pai katoa, tātou nā mea kei runga I ngā papatākaro hākinakina, ia wiki. He pērā hoki tēnei tākaro. Ko ngā kaiwawao hoki, he mea nui rātou. And we have a good representation from Waihora, Ngāti Porau. We also have upoko representation for our kaiwawao. Ko koutou ngā toki. In possession, we have Tamatea. Tamatea, look for that pass, just a little overthrow there. Upoko, just a foot on the tāpaparoa. And so our whānauhi, who have been part of the upoko contingent, have had a module over the last few months, all getting the interest from whānau around the rohe to participate, get a bit of interest, build the interest of TOARAHI back up, keep it up there. Had a lot of interest from whānau right across the Wellington region. Mihi hoki ki nā kaiwhakahaere. We all behind these TOARAHI players. We have managers, coaches. We also have kuia kraua, aunties, uncles, cousins who all are part of supporting the TOARAHI kaupapa down here in Te Upoko. Just in our the end of our first quarter between Tamatea and Upoko. And a beautiful day down here in Wainuiomata. Just across from us we have the Remutaka Rangers and also our Pukeho range here, our Pukeho maunga that has been our mauna haumaru mō tēnei kaupapa. O tira te iwi whānui, anā tira, nai tara, anō hoki koutou e whakapapa mai ki ēnei papa whenua. Ko Wainuiomata ēnei papa whenua e tākarohia ana I tēnei rā. We down here at the Wainuiomata High School fields, joined by Aotearoa FM. And supported by Kiori Aotearoa and also Aotearoa Kiori, ko rātou anō hoki e rā. O tira ko ngā kaitautoko putanoa, ngā hauora, koutou ko ngā kura, koutou hoki ko ngā whānui, ngā hapu, ngā marae, koutou kua hui mai ki te tautoko I te kaupapa. Also to our rangatahi who are on our papatākaro today, kei a koutou te mana, kei a koutou te marina nui, e whakahaere, e whakanui ana tonu I tēnei taonga. It's a beautiful day as mentioned. We've got tawanui te rā out here. Yesterday was a little bit cloudy, but I tēnei rā, kei te wera. We've also got hydration down here. A lot of our teams have come prepared. Koina te mea nui, hoki mai ana, tai mai ana ki roto o te upoko te ika, me tai haumaru mai. Koinei hoki te ukaipo o tāwhiri mātea, so you must be ready for any conditions down here in Wellington. Kicking off on our next quarter, we have Tamatea who will be Kioma. Upoko will then take Hanifa possession. And tupu manawa for Tamatea. Tamatea have come across from Ngāti Kahununu. And Ngāti Kahununu have been strong and consistent in participating in kaupapa TOARAHI.
We've also had the Wiki Ha that's just finished over the week. O tira koira tētahi kaupapa tino nui. E whakahirahira ana nā te mea I reira a Kiori. Kiori was also one of the main highlights for Wiki Ha. And I'm sure there were participants at this event that have just come off that kaupapa. Nā reira, e te Wiki Ha, koutou I whakahaere, koutou I manaaki te iwi. Tēnā rau atu koutou. Tēnei rā, kei konei kei Wainuiomata e tākaroa nei te kiorahi ko te upoko te ika e tākaroa atu ana kia tamatea. And upoko, one of the contingent teams, so they have been consistent and they have added a few more teams into the national tournament. Great to see the under 13 grade and the 16 and 19. First time we've had these age groups in this tournament. And a nice tupu wairua there from upoko kai tākaro. Some nice airtime here. We're seeing some good amount of skill out on our papatākaro. Not only are our kaiwawao stepping it up, we've also got our ranatahi who have stepped it up so much. So a lot of the training and modules have been paying off. A lot of our matuas and coaches would be very pleased to see the amount of pukenga that's out here on our papatākaro. And a nice tupu manawa, a nice pass out there from the Kioma, from the kaitiaki to Kioma. Unfortunately, upoko have managed to get possession. Now taking a shot at a tupu wairua and a nice block from tamatea kaitiaki. Kaitiaki passing out to Kioma looking for a po touch. Kutahi te po and tupu manawa. Nice, fast, quick hands, quick thinking from tamatea. Tamatea in position. Kioma looking for piro tere. Piro tere, fast points e kia nei. Quick points, fast points. Quick points happen when a restart kick to the kaitiaki. The kaitiaki catches it on full, passes out to a Kioma. Kioma must catch it on the full and run it through the roto, touchdown and pāwero. Kioma, po touching, the key must touch the po, and players must have 2 rippers on their hope. 1 ripper, they must pass, 2 rippers, it's a handover. And a quick pass out from the kaitiaki to the Kioma and a tupu manawa for tamatea. Kaha ana te oma, tere ana hoki tere nā rina, tere nā waiwai, awe nei uri. So fast hands, fast thinking, quick plays, short passes, long passes to the kaitiaki. Like that. Tamatea looking for a Kioma. Saw the space. Ana upoko. Had to have a little tūhono kia papatuanuku. Whana ki te kaitiaki. Kaitiaki's going to look for a fast play. Player was lost control of the key. Hand over to Taniwha. Upoko will take a shot at the tupu with a overthrow to the tāpaparoa. The tāpaparoa is the name for the outside boundary for the TOARAHI field. When the key goes out of the tāpaparoa, it's a throw in from the opposition. Upoko Taniwha going for a tupu wairua attempt. Now the Taniwha have the option to throw it directly at the tupu or over across to the hoa, over to the Taniwha players. And 4 Taniwha are allowed in the roto zone. At our tournament, we have the option of 4 Taniwha in te roto. We do believe in Andarohe you can have up to 5 or you can have your whole team and a nice tupu manawa for tamatea. Beautiful. Once Kioma score a tupu manawa, it is a restart back at Te Marama, and a Kioma will kick from Te Marama to the kaitiaki. If the kaitiaki fails to catch the kick, then it will be a handover or the game plays on. Upoko in possession of the key, Taniwha position, attempting to shoot at the tupu, and call out from the kaiwawao. For handover to Kioma. 30 seconds, final quarter. Heading up to the end of the quarter. And our teams will have a quick changeover. Swap over during the quarters. Our teams will have a quick changeover. Both teams having a go at both Kioma and Taniwha. And a quick restart.
Teams won't be waiting around for too long. Waiting for our pūtātara, ko tīmata, ko whana te ki. Whana ana te ki, soon as the whistle blows, then the kioma kicks off from te marama. And an overthrow there from Upoko. Quickly gathered by the kioma. Kaitiaki looking for a kioma option. Unfortunately, Ripa's gone and wasn't able to secure the key. Ngari, engari anō, ko tamatea te taniwha, Upoko and kioma. Taniwha now, whiff. Taniwha and tamatea and taniwha position. And throw in for Upoko. Upoko will collect, touch the poke, and a double whip from Tamatea. Upoko, hand over, and Tamatea. They will pass on and carry on as Taniwha. They have 5 seconds to shoot at the tupu. Upoko Teika will bring in an extra kaitiaki. One pushing up on Kahara iti. And the Taniwha going for a lower attempt at the tupu. Taniwha have 4 shooters in Te Roto. So for this tournament, you will see that 4 Taniwha will only be allowed in Te Roto. Now they don't have to be the same person every time. They can swap out as long as there are 4. Ka rawi tēnā, nā ko whiua atu te ki tērā taha o te papatākaro. Nice throw overs to the into the roto. So that's what can happen in Te Roto. You are able to pass over to your Taniwha players. Taniwha can also take jump shots. As long as their feet are behind in Te Roto when they attempt at the tupu. And Kioma looking for an open space, and player went through with no option but to retreat back out of Te Roto. Tamatea with an option to go for tupu wairua, looking for their kaitākaro. Nice save by Tamatea. Feet up on the line, good placement of Waiwai from Tamatea. Tamatea quickly looking to retrieve the key, get it back into Te Roto, back to their Taniwha. Taniwha going to look at an option, 2 kaitiaki around the tupu. So the wairua for the tākaro I tēnei te, and the wairua is on the top of the tupu mō tēnei tākaro. Koenei nā tikana mō tēnei rohe, mō tēnei whakataetai, kua whakaarahia hai tini te wairua. Nā reira, koe nā te tikana o tēnei tākaro mō tēnei whakataetai. Upoko looking to step. 1 ripper gone, 3 seconds to pass. Ka aroha atu. Kaitiaki just a little off of the pass. Hoi, kei te pai, Tamatea will take that and throw in from the tāpaparoa. Nā te Taniwha I nai nei. Kia Tamatea te wā. Nice jump shot. Landed in the pāwero and quickly retreated. Quick defense from Taniwha. As soon as the key was gone, they were back on defense. Upoko with 1 flag. Players must have 2 flags on throughout the tākaro. And to be in play, you must have both flags on your hapa. Ka aroha. Kai tākaro is coming through the roto, but being ripped. Therefore, a handover occurred. Handovers occur if a player is in an offside zone and a ripper has gone. If a player is chasing you down and pulls a ripper, ana, hoki tētahi, that's 3 seconds to pass. Also, Taniwha can rip the kaitiaki. And we had a call there from the Kaiwawai. There were 4 kaitiaki that were in the pāwero. Not allowed, but good use of discretion there from our Kaiwawai. Ensuring that you have up to 3 kaitiaki in the pāwero protecting the tupu. We go over 3, and we'll be pulled up by the Kaiwawai. Kioma looking for options. Got a few toe touch. How many ringaringas does the Matsu Kaiwawai have up? And he has not caught that. There will be a reset and a handover to Taniwha, Tamatea.
Utakoteika looking for options just before the pūtaka. The whaiwhānau, that's the end of our 13 semi-finals. At the end Come of out next, our our 19 kakaro semi-finals. between Tamatea rātou ki te On field 1, Utakoteika. Upoko versus Tūwharetoa. On field 2, which is going to be the one directly in line with field 1 down the tent line, Ngāti Pro and Waihora. Four minutes, Whānau, we have 4 minutes.
Hoki mai rā e te iwi, kei konei tātou, kei runga i ngā papa whenua, ngā papa tākaro o Wainuiomata. Kei te tākaro i tēnei wā, ko te kapa o tūwharetoa e tākaro atu ana ki te upoko o te ika. So we're in our under 19s, our semi-final grade for our under 19s. Our final between tūwharetoa, semi-final in between tūwharetoa e tākaro atu ana ki a upoko o te ika. Nice rip there by Rico from te upoko o te ika. Te upoko o te ika will take taniwha position and tūwharetoa in Kioma. Ko tai mai a tūwharetoa ki te kaupapa nei, i atau, ko rātou e hihiko ana, always representing the kāhui mauna ki roto o te puko o te ika. And here's the team here representing te iwi o nā tūwharetoa. And a notice there by our kaiwawao. Kaiwawao on our semi-final field today is Kaya Wharawhara, raiwa ko Jason Tangianau, and the tupu wairua for te upoko o te ika. Tūwharetoa in possession. Quick play for Tūwharetoa. Tūwharetoa looking out into the tāpaparoa. Upoko throw in. Upoko in taniwha position. 4 taniwha to be in the roto. An overthrow there from Donna. Donna number 6 there from te upoko o te ika. Tūwharetoa, Kaitiaki looking for Kioma and Te Ao. And the key is gone into the tāpaparoa. Throw in for Tūwharetoa. Upoko with possession. Little jump shot there. From Upoko kai tākaro. Get it, Lee! Kai taniwha. Tūwharetoa, Kioma looking for an option. And leaving there to Kaitiaki in the pāwero. Tūwharetoa will look for an option. Kaitiaki with the key, looking for Kioma, who's free. Got a Kioma and Te Ao for Tūwharetoa, looking to convert those pro touches. Tamamutu there, looking to get away from Upoko defence. Zania there with an effort to lose a player there, with being ripped over there just before the po. Upoko now in possession of the key, looking for a tupu wairua. Good defence by Tūwharetoa. Tūwharetoa opting for 2, now 3 Kaitiaki. 1 must push up on the kaharaiti. And Kaitiaki will look for a Kioma. Passing that. Tūwharetoa back into the pāwero. Kaitiaki back out into a Kioma, looking for a po. Trying to not get ripped by Upoko. Quick awhi, hand up from Upoko kai tākaro. Kahukura with an attempt at the tupu. Upoko taniwha will look at moving the key around. Ka roha, overthrow there to the tāpaparoa. Throw in for Tūwharetoa to the Kaitiaki. Kaitiaki will look for a Kioma. And the Kioma for a po touch. Everyone, ko tahi te po, kei te tū te ringa o te kaiwawao. Signalling 1 po touch. Our kaiwawao both experience on the national TOARAHI fields. Tamamutu going for an attempt there for a tupu manawa and being ripped in te roto by Upoko taniwha. And effort there by Kahukura when feet still behind the line. And that is the tikanga that the taniwha must retreat. As soon as they've released the key, they must get back into te roto. E rua ngā pou, the kaiwawao have signalled 2 pou have been touched, looking for a Kioma, and Kioma has been ripped, coming through te roto. 1 flag on, ka roha. And the Kioma will retreat and go through te ara to go back into the pāwera. Kioma must retreat in and out through te ara. There's no running across the roto. So Kaitiaki must use the ara, entering and exiting the pāwero. Kaitiaki must not touch the tupu as well. So as part of the tākaro here, the Kaitiaki must refrain from touching or leaning on the tupu.
when kaitiaki lean on the tupu, that does give points to taniwha. Nā reira e kaitiaki mā, kia kaha te tiaki i te tupu, engari kaua e pā ki te tupu. End of our first quarter, quick changeover. Upoko will now become Kioma, and Tuwharetoa will now become taniwha. Mihi nui to our kaiwawao. We do have volunteers across the fields who are taking up their whistle to become kaiwawao for our events. They not only ref at these kaupapa, but they're also at our regional whakataitai. Nā reire, mihi ana kia koutou e kaiwawao mā. Second quarter, Upoko and Kioma, Tuwharetoa and taniwha. And a little hip movement from Upoko. Anahera. Anahera was also in last year's tournament. Mihi ana kia koe hine. Good to see you back. And also good to see a lot of the faces that we hear last year. So no doubt you guys have been inspired, and some coaches, we're probably on the lookout for people to fill up their teams. So great that you fellas were able to fill up the TOARAHI teams this year. Great turnout also from our whānau who have come across to Tautoko, the kaupapa. We've got whānau who have come from Haukere, from Tāmaki Makaurau. We've also got whānau who have come across from Ngāti Kahununu, Ngāti Porou, Korata, no hoki, no roto o Tuwharetoa. Waihora hoki tērā, Waihora coming across the Cook Strait up from the Waipounamu and able to join us here for the Kiori Aotearoa Nationals. Te Upoko te Ika still in position of Kioma, Kaitiaki looking for options. And Upoko looking to cut through Te Roto, moving around their taniwha player. Unfortunately wasn't able to get position. And Tuwharetoa will gain taniwha position and aim for a tupu wairua, but quickly get there by number 3. Amani from Te Upoko te Ika. A call out from the kaiwawao there. Matua Kaya making calls. Confirmed by second ref Jason Tangiano. The arm and arm technique for Te Upoko te Ika kaitiaki, followed up with a third kaitiaki pushing upon the kaharaiti. Rawe nā hope, rawe te kite te hutu o nā waiwai. Anō hoki te parahuti o te tere o te waiwai. Nā reira, tupu manawa. I riro, he tupu manawa kia Te Upoko te Ika. Upoko still in position for Kioma, looking to touch the po with the ki. Now players must have their both rippers on, their hope. One ripper goes, and it's 3 seconds to pass. Ki te mena e rua. If 2 rippers are gone, then it is an instant handover. Reihana te rauna, looking to move around the papatakaro, invading the rippers, and ka aroha. If we had lost control through Te Roto for Upoko, hand over to Tuwharetoa. Tuwharetoa will take 5 seconds to pass, and a quick collection there by Kahukura. Straight through the pāwero, and a good intercept. Tuwharetoa looking for tupu wairua, and awarded tupu wairua ki Tuwharetoa. Upoko. Short pass to Kahukura, looking to leave the gap there to try and draw out the taniwha, and a gap through there, but Tuwharetoa will take the ripper and create a handover. Tuwharetoa handing over. Pai. Another shot at the tupu, good block by Upoko. Upoko will take another po touch. E rua nā po, e toru nā po. Kaitiaki looking for the court, looking to throw the key, and an overthrow to the paparoa. Ka aroha e te Kaitiaki. Good looking out for Kaitiaki. So you can have up to 3 Kaitiaki into the pāwero at any time. Anything more than 3, ka aroha. And a tupu manawa for Te Upoko te Ika, kai tākaro Kahukura te rauna.
Nice intercept by Tuwharetoa, saw the pass and said he'll have it. Anei hoki ko Tuwharetoa me tētahi jump shot anō. And a quick little rip there. So what can happen if there is a jump shot, if the taniwha does attempt a jump shot, the kaitiaki can attempt to rip the taniwha. As long as it's safe and the player's not in the air. Kei tākaro. Kua nahira anō tērā. Oh, ka aroha. So just there we had Upoko come through, but her feet have come in offside. And ka aroha. Kua mutu tērā wāhanga. Nā reira, ana kua hoki atu anō ki te Upoko teika kia kimi rautaki. Kia kimi hoki i tētahi ara mo te hauwha tua wha. And a quick changeover. Quick change over there for our two teams. One minute. Hoki mai anō. In our third quarter, we still have on our papatākaro te Upoko te ika e tākaro atu ana ki Tuwharetoa. Tuwharetoa in Kioma, Upoko in taniwha. Our two kai wawao, matua kai a wharawhara, rāua ko matua Jason tangi anō. And Upoko in possession of taniwha, looking for a tupu wairua. Tuwharetoa, seeing the Tuwharetoa looking for the gaps. Opting for 3 kaitiaki, 2 will protect the tupu, and Tamamutu there in the back, pushing up against the kaharaiti. Taniwha looking for an option, looking to break the kaitiaki defence from Tuwharetoa. Reihana looking to boost the key through the kaitiaki. Options. Serenity. Kei whea mai. And looking for options for te Upoko te ika, no attempt there. Tupu wairua, shot clock, countdown. And collected there by Tuwharetoa, looking for a kioma. Is there a free kioma that she can pass the key to? And a nice closely followed by Upoko. Upoko will take the key and get position for Tupu wairua. Reihana passing off, looking to move the kaitiaki around, using the taniwha in te roto. If there are no options around the papatākaro, maybe it's a jump shot effort. And offside for Upoko, hand over to Tuwharetoa. Tuwharetoa kaitiaki, we look for a kioma. 3 for Tuwharetoa. And Matua looking for options. Nice little pop over the shoulder for Tuwharetoa, looking for a kioma. Kioma looking to opt out to the next kioma coming through, who's free. Ka aroha. And picked up
picked up by Upoko. Upoko have a shot at the tupu. Kaitiaki will defend the tupuna. Upoko will look to move the Kaitiaki around. The keys just come off the waiwai of the Kaitiaki. Kaitiaki will push up on the Kaharaiti and defended, collected by Tuwharetoa. Will go for a po touch, but that will not be counted. So player did not have his rippers on his hope when he touched the po. Therefore, that po will not be counted. And a throw in from Te Upoko Te Ika. Taniwha looking to boost at the tupu and off the shoulder from the Kaitiaki. Throw in for Te Upoko. Aye, off the shoulder and Upoko. Ka pai Upoko. Upoko take a jump shot at the tupu and blocked by Tuwharetoa Kaitiaki. Pai nā mahi ana Kaitiaki. Tuwharetoa have opted to keep 3 in, although 2 will be Tiaki te tupu with an overthrow from the Kaitiaki, causing a handover and a throw in for Upoko. Upoko in te roto. For Taniwha in te roto. And for Taniwha have then attempt to shoot at the tupu to create a tupu wairua. Tupu wairua are the points for the Taniwha, and tupu manawa are the points for the Kioma. Jump shot from Upoko. Didn't land the tupu. Kei te pai. The defense for Tuwharetoa is on. Kare eke, kare riro. Po touch for Tuwharetoa. Ko tū te ringa o te kaiwawao. Hand signal. We've got 1 po, 2 po, and a reset. We've been reset. Taniwha have gained position. And Taniwha will be in... Oh, no, they're on defence now. Kioma for Tuwharetoa. Kaitiaki looking for Kioma. Who's free? And a reset intercepted by Taniwha Upoko. So when Kioma are aiming to collect points and po touches, if the Taniwha have intercepted the key, it is a handover. So we've just ended up to the end of our third quarter. Ka hoki mai anō, ka huri anō. And a quick changeover. Changeover for Tuwharetoa, who are now Taniwha. Te Upoko Te Ika, who have now become Kioma. Tuwharetoa will take a shot at the tupu and a tupu wairua to Tuwharetoa. Te Upoko Te Ika in Kioma. 2 po. Kaiwawao signalling 3 po. Kioma looking for options. Are there any spaces? Will the Kioma attempt for a tupu manawa? And rippers have stayed on, and that's 3 po. E toru nā piro ki te Upoko Te Ika. Amani as Kaitiaki for Upoko. Tuwharetoa looking to defend te roto, not letting any Kioma through. It's been accumulated, we've accumulated po. Ko piki, ko eke, ko hia, ko tupu manawa, te Upoko Te Ika. Serenity, ko koe tēnā nama iwa o te Upoko Te Ika. Quick pass out. Ka hukura te rauna, looking for options. Kei te kōrero, kei te tuku I wana kōrero. Seconds to pass. Options for Kahukura, resetting his team. Looking for options. Is the Kaitiaki that option? Tirohia tana papatākaro, another po touch.
Moving to wharetoa around. Moving the defence around. Kaiwawao still has hand signals. E hia ngā pou. Anahera. And rip. Player must pass on. Look for options. Pūpoko teika. Needing to convert those pou touches. What have they got to offload? What's the kaitiaki thinking? What's the kaitiaki wanting to do? And pass out to... And a rip from Tu Wharetoa. Ka aroha te upoko teika. Good effort. Tamamitu from Tu Wharetoa. Retreated. Back into te roto. 3 kaitiaki from upoko. Good call from the Kaiwawao and quickly collected by the kaitiaki from upoko. Rip from Tu Wharetoa. Upoko with the key. Quick pass out to te ao, to a Kioma. Kioma will look for another kaitākaro. Kioma will look for either the kaitiaki, but they will go for a tupu manawa. E toru nā pou. DJ with 3 tupu manawa. DJ with a pou touch. E rua nā pou. Option with options. Matua, Tu Wharetoa with a rip for upoko. Double. Handover. Tino pai upoko. Tu Wharetoa, aroha mai. Tamamitu with a jump shot. Nice block from upoko. The key is in the roto. So the Kioma can't retrieve the key. Upoko with the key, kaitiaki passing out into te ao. Kioma looking for a pou touch. Back into the kaitiaki. Kaitiaki looking for an open Kioma. Kioma will go for a pou touch. Quick pass out. Who's out on the right of the field. And Kaitākaro is going to go through. 2 rippers on. Tupu manawa ki te upoko teika. Ko koe tērā neha te pūrewa akuhata. And another shot, another attempt. Piro tere. And a big mihi to our supporters. We've also got a lot of gear that we've had sponsored. We've also had sponsorship to our ropu across the tournament. So we just want to whakanui those sponsors. Also TOARAHI Aotearoa for the rippers, the flags. And also to all of our kaitautoko for the Kiori kits. Nā reira e ngā e te iwi, aneira te mutunga o tēnei hauwha, tēnei kuata, nā reira whai muri mai o ngā whiringa toa, hoki mai rā.
Hoki mai e te iwi, kua tau mai ki tēnei kaupapa whakahirahira o te Kiori mo te tau 2024. We're here down at the Wainuiomata College Fields for the Kiori Aotearoa 2024 Nationals, hosted by Kiori ki te upoko o te ika. On our field we have TOARAHI versus upoko, two upoko teams in the semi-final for the 16th grade. And again, just mentioning that this is the first time we've had a 13, 16 and 19 age group here as part of the kaupapa Kiori. Rawete ki te i te minenga i ngā rōpū hoki kua tae mai ki te whakanui i tēnei taonga tākaro. We've got representation from as far as Tāmaki all the way down to Waihora and te Waipounamu. Nā reira, kua tae mai rātou ki te mura o te ahi, ki reina i te papa tākaro. E tae ai te kite i ngā pukenga o Rahi tūtakahina. E whai atu ana i tōna ipo i a Tiarakura Pakewai. Semi-finals time down here at our Wainuiomata Papatākaro Fields. We're here for the 2024 Aotearoa Kiori Nationals. Beautiful day down here at the Wainui Fields. If you're in the area and then if you're tuning into Aotearoa FM on the live stream, here we are taking advantage of the 2024 Kiori Nationals. On our field we have Te Upoko o Te Ika versus TOARAHI, two upoko teams who have been training, who have come together, as well as been training throughout the module. We've got our kai wawao Keanu Andrews on the papatākaro today, supported by his second ref. Towards the end there, we've got our kai wawao kai tango piro. We've also got our scorers for our papatākaro. Great to see also, great to hear and see the support for our papatākaro. We have our scorers who have volunteered, our kai wawao who have volunteered all day. So he mihi nui kia koutou. To all of our managers, coaches, those who have been a part of each and every team who have participated here at the Kiori Aotearoa Nationals, we want to send a big mihi and a big awhi to you guys. Ko koutou me ki nā te pai o muri, engari kaua e māharahara, kai te whakaaro nui tonu mātou, tātou, kia koutou nā kai āwhina. Thank you for everything that you have put into our papa tākaro and to our teams to get them here to this national event. We've heard and seen a lot of fundraising that's happened throughout the event. We've also heard a lot of teamwork and modules and trainings happening across the rohe. And tēnei rā te mihi kia koutou nā kai whakahaere, nā ringa me nā waiwai. Great to see the local support down here at the Wainuiomata school fields. We're down here just underneath the haumaru of Pukeatua, of the pai maunga o Remutaka. Ara hoki ko tūraki rai e arahina e mauupoko ana rā tātou mō tēnei kaupapa. Beautiful day down here on our papatākaro. We've just had our quarters and our semis, heading into our semi-finals now across our papatākaro. TOARAHI and Te Upoko o Te Ika. TOARAHI and Kioma, Upoko o Te Ika and Taniwha. Both teams experienced, both teams represented, have representatives from the secondary schools. Also for their region, Te Upoko o Te Ika, showing strong support for the Kiori. And it's also been accredited to Whaia Awhi Edwards, Whaia Awhi from Manakareti, who has been a tino pau roto i tēnei kaupapa Kiori. Anō hoki ki tōna tama, ko Riki Hana Love tērā, e arahi ana i te kapa o te TOARAHI. Seeing some rangatahi succession throughout the tournament. Rawete ki te ngā tākaro, kai tākaro ōmua. And some of these tākaro ōmua have been part of the coaching and leadership teams for these kapa. Te Upoko o Te Ika looking for a tupu wairua
Nice drop, knee drop from TOARAHI, number 16. Kaitiaki for TOARAHI. TOARAHI making up a good mixture of under 16s. Ana, Kaiwawao, Keanu, taking the top head ref. And a rip there from Upoko, TOARAHI, ripping te roto. Quick hariru there for their teammates. Koina te āhua hoki. Upoko quick retreat, little bounce and hit to the tupu. Pass out. So TOARAHI will kaitiaki, back into the kaitiaki. Kaitiaki will look at a quick little pop pass out to the Kioma. Kioma will look to the po. And the po is nowhere to be seen. So, but the Kaiwawa still has his hand up, still signalling. E hia nā po. And the ki has reached the tāpaparoa. Throw in for te Upoko. Quick retreat there. Upoko looking to get back to defence. Once, and a quick tipu manawa for TOARAHI. Too fast there. That was too swift there. Te whānau, number 13. Tēnā koe, Royden. Royden again with a tipu manawa. Some keen players out here today. We've seen a lot of skill on the papatakaro. And again, te Upoko. Attempt at the tipu. Anō. Nice power shot there, number 4. Te Upoko tika. TOARAHI in position, looking for options. TOARAHI still in possession of the key. And the key has just left, but the player's still going to play on. Player still in possession. Flag gone. Upoko right behind number 13. TOARAHI. Nate Baker. Pass off. And the Kaiwawa will not award that. Haere tonu. Nice jump shot there. Number 15. Te Upoko tika. Quick retreat collected by TOARAHI. And a little overthrow there from the Kaitiaki. Kaitiaki looking for another call in for 2 Kaitiaki. Upoko back on defence, stopping the Kioma. So rip with no rip there. No ripper gone. TOARAHI will pass around the papatakaro, look for options. Who's free? Po touch. Kotahi te po. Erua. Erua ngā po. Number 12. Throw back into the Kaitiaki. And Kioma looking for a pass. Clear pass into the Kaitiaki. Unfortunately, the Taniwha was intercepted. And gone for an attempt at the tupu. Kaitiaki's collected, passed it back out into Te Ao. Kaitiaki looking for options in Te Ao. Kioma. Nice. As we're heading up to the end of the first quarter, heading into the second quarter, quick changeover. TOARAHI will now become Taniwha. And Upoko now Kioma. Our 2 Kaiwawao. On our papatakaro, head ref, Keanu. And our second ref, Mātāmua. And ko tangi te pūtātara. Tani ana te pūtātara, tīmata ana te tākaro. Game restarts with a kick-off from te marama. And te marama to te pāwero. Kaitiaki looking for a Kioma, ripped. E rua nā tihai, and a double rip causing a handover. TOARAHI looking to move the Kaitiaki around. Power throw, power hit there for TOARAHI, blocked by te Upoko tika. Upoko, quick pass. Use 3 Kaitiaki, 2 are retreating, leaving 1 to protect the tupu, 1 to be
the pou ki te pāwero, and just a little too quick there for te upako te ika, quickly gathered by TOARAHI. TOARAHI are going to go and attempt at the tupu. Nice jump shot there, looking to aim at the top of the tupu. Aiming at the top gives advantage for the kaitākaro. It's an assumption that the kaitiaki would do a drop knee, so it's sometimes the taniwha can catch them off guard and do a little pop pass on the tupu. Hoi anō, ko rātou nā kaitākaro, kai kōrero nei hoa hei. Hoi anō, upoko, double rip from TOARAHI, hand over to TOARAHI. So a double rip occurs when a kaitākaro simultaneously rips the flags off the kaitākaro, and they must happen together simultaneously. Ki te kore, only one rip, 3 seconds to pass. Ka pai, koe ke te tino mau e nā kauawao, tino mau rātou. So keeping an eye out and ensuring that our kauawao are keeping their eyes on the tākaro. Kauawao have come from the rohe. Each team have a kauawao coming on behalf of the ropu, nā reira, ko koutou, nā toki. Te tupuna being protected by te upoko te ika, opting for 3 kaitiaki, 1 pushing up on the kaharaiti. Kaitiaki must enter and exit through te ara. If kaitiaki step over or run through te roto, it will be an offside. Throw in from TOARAHI into te pāwero. TOARAHI and taniwha on defence. That's usually the case too, whānau, when when taniwha have come off defence and they need to get into attack, they're quickly going to, they're quickly going to get on defence. Nā reira, he tupu manawa tērā mō upoko te ika. Quick play there. Too quick for fire. Nice, and boom. Me pe he ai tērā e ngā kaiwawao. TOARAHI. Ka pai TOARAHI, still in possession. TOARAHI, kaitiaki offside. TOARAHI, still in possession, kaitiaki 2 in. And 1 kaitiaki exiting the ara. Freeing up, giving an extra player on the papatākaro, giving an option for, and intercepted real quick by TOARAHI. TOARAHI, quick to get in. Seeing the passes, reading Upoko's passes. Rawe, into Upoko te ika, quick pass out into te ao, looking for their Kioma kaitākaro. Number 4, te Upoko te ika is going to go and attempt it. Ana, ko pai, tupu manawa ki te Upoko te ika. And as eager as these ones are, that's how committed these rangatahi are. That's how committed these Kioma will be to get their tupu manawa. Straight in, 1 po touch, slide all the way into te roto. Now whether or not that's allowed, mā nā kaiwawao e whakatika i ahau. And a call from the kaiwawao, signalling feet offside. So the Kioma will come through, get the key and restart. Upoko te ika kaitiaki, quick pass out, but gathered by TOARAHI. TOARAHI and taniwha, looking for a jump shot, looking to move the kaitiaki, quickly intervened and intercepted by Jai Hirini. Kaitiaki for te upoko. And a quick changeover for both ropu. So just as we head up to half time, our 2 ropu, te upoko te ika and TOARAHI. Both ropu representing te upoko te ika. Kaiwawao have come in to just ensure that their 2 ropu are playing according to the tikana, nā reira, me whakatikahia, me whakamaramahia i etahi wane. Great support there by our kaiwawao and also from our managers, our coaches.
There's also been a strong support from Aotearoa FM. Aotearoa have stepped in to be able to bring some rangatahi on board, bring new commentators on board, nā rātou hoki te manaaki a mātou ki konei, and also to the kaupapa whakahaere, ara ko te kura nei o Wainuiomata, ko rātou ngā kaipupuri i te Māori, kei te pupuri hoki i te mana o tēnei tākaro i tēnei tau. And so our admin tent and our admin support for our TOARAHI Aotearoa 2024 e mihi ana ki a koutou. Third quarter for our semi-finals. Semi-finals between Te Upoko o Te Ika, rātou ko TOARAHI. Our two teams who are representing Te Upoko o Te Ika, both reigning from the Wellington Whanganui-a-Tara region. With the support too, we've had a lot of support for the Upoko teams, and just a mihi to all of those who have been involved. An attempt at Piro Tere, and Piro Tere awarded to TOARAHI. Restart, kick off, and not going to award the Piro Tere, and a nice defence there by TOARAHI, number 16. Moko tupu, nā koe te kaitiaki. And Upoko quickly retreating, feet must get back on behind the line in Te Roto. Kaiwawao has signalling toru nā pou. E toru nā pou, and TOARAHI have reset, recount, hand over to Upoko, little bounce, jump shot, and a tupu wairua ki te Upoko o Te Ika. Back on defence for Upoko, TOARAHI will take the key, feed it out to their kioma, but collected by Upoko. Nice intercept from Upoko. Nice jump shot. He must play softball. And another jump shot there for Te Upoko. TOARAHI quickly intercepted by Upoko. So Kai Tākaro can intercept at any time. That is one of the advantages. So to intercept that key that can help reset. So it's an advantage if you can try and touch that key or try and gain full possession. Ooh, and that's an advantage so that you can get the key back into your team. TOARAHI still in kioma position. Kaitiaki will look for a kioma in te ao. And didn't quite find him. Overthrow for Kaitiaki, Upoko key. Upoko quickly retrieving the key, and a nice jump shot there by Upoko. Upoko looking for another attempt, leaving Te Roto. And TOARAHI, Mokotupu looking to offload to the kioma. Kutahi te pou. Kutahi te pou. And still one pou. One pou, two pou more TOARAHI. Three pou for TOARAHI. And now Kaiwawao still with three pou, hand signalling. Three e whānā pou. What does TOARAHI want to do? And TOARAHI have landed 5. Was that 5 tupu manawa? Kia Royden Thompson, ko ia anō hoki tērā. Royden Thompson from TOARAHI, converting 5 pou to a tupu manawa. TOARAHI still in the kēmu. Quick step from Royden. Jamal. Back to Mokotupu. And an attempt by Kai Tākaro, but the kioma has gone offside, stepped in Te Roto. Good call there. And the Upoko team will continue, they will get full possession. They will still have possession of the key, and TOARAHI will gain their possession.
Passing out to Te Ao, looking for a Kioma. Kioma looking for a po touch. Royden again, looking for an option, seeing what the kaitiaki's gonna do. And the Kioma went for an attempt, but come offside. Flags have also been ripped. Hand over to Te Upoko. Te Upoko Te Ika taking their time, trying to lose the shot clock. The little overthrow from Upoko. Throw in. Throw back in for Upoko. Back into Taniwha. 5 seconds. E rima he konei te whānau. And Taniwha have 5 seconds to release the key. Hand over, TOARAHI will take the key. Back into the kaitiaki, kaitiaki, back to Kioma. Kioma has gone for a po touch. Nice hips, flag on, pass out to Kioma. Back to Royden. E rua ngā pou, tupu manawa, mo TOARAHI. Rawe. And with their quick changeover, end of third quarter. Upoko, now Kioma, TOARAHI, now Taniwha. Quick changeover for the final quarter. Nice, good effort there from Royden Thompson, TOARAHI. So 4 Taniwha in Te Roto, up to 3 kaitiaki in the pāwero, protecting the tupu. Overthrow for TOARAHI. TOARAHI taking an attempt at the tupu for a tupu wairua. 4 Taniwha and 3 kaitiaki in the pāwero. Now if you have 3 kaitiaki in the pāwero, one must push up on the kaha araiti. And a tupu manawa wasn't awarded. Flag came off before the ball touched the pāwero. Nice jump shot there from Kaitākaro TOARAHI. Moko tupu. Oh, that was Te Maiohi. Hamai Te Maiohi. Number 15 from TOARAHI. Te Upoko Te Ika in position. E hia ngā pou, e hia ngā pou. And a quick pass out, fake pass out into Te Ao. And what will our Kaiwawa call for that? Handover. Taniwha ki. Protected by Kaitiaki Jai Hirini. Te Upoko Te Ika. Defense again. Back into the Kaitiaki. And notice by the Kaiwawa, the Kaitiaki foot has come offside. That caused the handover. TOARAHI in possession of the key. Pinati Junior from TOARAHI. Tēnā koe tama. Te Upoko Te Ika still with the key. Looking for an offload. Feet offline. Will the Kaiwawa pick it up? Oh, one hand, one po. Signalling one po touch. Aroha. Lost control through Te Roto. Te Upoko Te Ika Kaitākaro. Hand over to TOARAHI. TOARAHI and Taniwha. Taniwha attempting for a tupu wairua. 3 kaitiaki. 1 kaitiaki exiting the pāwero. Nice, good throw out into Te Ao. Pop pass to number 5, Te Upoko Te Ika. And rip in Te Roto by TOARAHI. TOARAHI will take possession. Attempt at the tupu. And attempt again at the tupu. And protected by Te Upoko Te Ika. 2 kaitiaki in. 2 leaving the pāwero, leaving 1 kaitiaki to defend the tupu. TOARAHI collected in Te Ao. Feeding it back into Te Roto. Back to the Taniwha. Nice jump shot there by TOARAHI. So the Kioma
are on defence. So when Taniwha have the key, the Kioma go on defence. And Kioma have the key, Taniwha are on defence. Ka pai, just a bit on the top there by Kaitākaro TOARAHI. And kotahi te kaitiaki, leaving one kaitiaki in the pāwero. And two have retreated out into te ao. And Kioma, te upoko te ika. And just between the kaiwawao, we will play on. E mihi ana, haere tonu TOARAHI. TOARAHI in position, Taniwha looking to move the kaitaki around. Nice block by Upoko. Upoko, Kioma looking to get the key, looking to retreat. Retrieving the key, Karoha. Gained by TOARAHI. TOARAHI quick pass to the Taniwha. TOARAHI anō, looking for more Tipu Wairua. And kotahi te pou. Hand signalling by our kaiwawao. One pou has been touched. There's an option for a Tipu Manawa. And gained there by Upoko. Restart from Te Ao Marama. And gathered though by TOARAHI. Kaitiaki onside, feet behind Takaharaiti. Upoko te ika. With a little overthrow there, throw in by TOARAHI. TOARAHI will offload. And we have arrived to the end of our kora. Nā reira te whānau, koina te rā o ngā tākaro ki Wainganui a TOARAHI, rātou ko te upoko te ika. Anei rā ko te whirina, anei rā ko te kāhui o TOARAHI. Ko rātou hoki itu. Ikaha, ipakari mo tēnei tākaro ki te taha ia te upoko te ika. Hoki mai anō mo tērā o nā rauna ki Wainganui o nā tau te kaumātoru. So we'll be back ready to stream live for our next grades. Just a mihi to our upoko and our TOARAHI teams, and also to our other grades and our other teams that are here for our semi-finals and our finals for our Aotearoa Kiori 2024 Nationals. Hoki mai anō e te whānau.
Hoki mai rā e te iwi, kua tae mai anō tātou ki runga i te papatākaro te Kiori, kei runga i ngā papa whenua o Wainuiomata i tēnei rā. I tēnei rauna, kei te tākaro a tamatea no nā tika hununu, ki te panepane o te ika ana, no tēnei rohe o te upoko o te ika. Kei konei ahau, tō koutou kai whakapāho ki te taha i tētahi o nā kaiwawao, ko matua ka ai a wharawhara tēnei, tēnā koe matua. Ana hoki ko tai mai maiwa, ki te whakamahana nei i enei o ngā tūru, ki te whakamahana i a koutou e mātakitaki mai nā i runga i YouTube, o tira i runga i nā ata. Nā reira, aneira ko te panepane o te ika i tākaro atu ana kia tamatea. We have te upoko o te ika, panepane in Kioma, and we have tamatea in Taniwha. Nā reira, matua, what's it been like out on the papatākaro over the last day? Tino. Alright. Oh, rawe. Tino whakahira tērā. So what's your role been down here in Te Upoko o te ika? And what team have you supported? Kai whakahaere hoki mō ngā kapa e toru. Nō reira, he kaiako, he kaiwawao, he kai āwhina hāpai, ngā mea katoa. He toki. Ko koe tētahi o nā toki o te tākaro, o te kaitiakitanga o te kiorahi ki te upoko. Rāwe, matua, tēnā koe. We have seen Matua out on our papatākaro throughout our coverage here. You may have seen him out on kaiwawao in some of our elite games. Otira, you've also seen the support that he has out on the papatākaro by some of our rangatahi and our emerging kaiwawao. And how has the kaiwawao been out on the papatākaro, Matua? Some would say shady, some would say dodgy calls, but nah, in all honesty, that's just our kaitākaro being competitive with the kaiwawao and holding our kaiwawao accountable at times, but number one, ture as a kaiwawao, stick to your guns, stick to your cause, and trust in the process. So don't get caught up in all the noise on the sidelines, because you're going to get that. But otherwise, it's been awesome. We have, I must pay respects to one of our up-and-coming kaiwawaos, Mātauranga Junior, Te Rauna, who's been choice at the age of, I'm pretty sure he's only like 9 or 10. He could be younger, but giving it a good go, and it's been awesome seeing our rangatahi like that, and all the way up to Kaiwao, Jason Tangiano, still in the game, still in the Kaiwao position, should be in this seat, but it's been awesome, it's been choice. Ka mai te wehe. Nā reira, koutou, if you are listening out there and you are keen to do some refereeing around the Kiorahi or do a kaiwawao stint at a tournament or across the Kiorahi kaupapa, tēnā, kimi rānei a matua kaia, tētahi o ngā kaiwawao, a mātauranga rānei, and tērā pia kei kimi he wāhi, he wāhanga mō hei tū ki runga i te papatākaro hei kaiwawao. We're always looking for referees across our taonga tākaro, and we're also looking to grow, always looking to grow the space. Nā reira, kia areare mai, if we do see you, we might want to get you on the field and get you a little wihara. Heoi anō rā, e hoki atu mai rā ki tēnei tākaro, we have tamatea and te panepane o te ika, just at the end of our first quarter there. But as you've heard about some of the highlights of our Kiorahi throughout our rohe, and we have Matua here, one of the toki down here in Te Upoko o te ika, who's also been following the kaupapa for a very long time, and can count himself as one of those pou down here. We also have other pou in the rohe here. We have Mātauranga and Wahine Carolyn, who have been a part of the administration. We've also got coaches, managers, all of you. I might miss out a name. Engari, I don't want to do that. Engari, me mohi o pai rā tātou, that there's a lot that goes on around these kaupapa. Nā reira, heading back into the second quarter between tamatea and Te Upoko o te ika. So we've got tamatea and Kioma now.
and upoko, panepane o te ika, and taniwha. Taniwha, matua. So what have you seen that's been quite the highlight on the papatakaro? Is it the taniwha or the kioma? I think it's a bit of both. Ai. Ngā mea e rua. A tātou taniwha, a tātou kioma. Ngā kai tākoro katoa e te wā ka āhua wareware rātou i ngā tikanga pūmau o tō tātou tākoro. Hoi anō, moku ake, ko te taniwha. So taniwha is the defence team. But they also have an opportunity to gain points by shooting at the tupu. I as a coach, I pride myself on defence because we all know in any game, defence wins games. So ensuring that we have a strong defence team so that the kioma, who are the attacking side, can come on and score those points that are needed to win the game. Kia ora, Ana, he pito whakaaro, kōrero wēnā mō nā kapa. And that's what we can see here. And just as Matsu was talking about that defence, we've had good defence here from Tamatea, trying to stop the kioma, the panepane o te ika, from getting through their defence there. Panepane will take that looked like a little deceiving jump shot there. Hoi anō, picked up quickly by the referee. And who are our referees on our tākaro today on this papatakaro? We have our kaiwawau, o taku he e hoa, ka rea i te paku e mōhio ko ai tō ingoa. Hoi anō, ka whakamana i tō rohe, tō takiwa, Ngāti Parau. Tai rāwhiti East Coast, proud. Me te maringa ia ko taimai a Ngāti Parau ki te tautoko i tēnei kaupapa. Nō reira, ka nui te mihi kia koutou, te whāne no te uranga mai o te rā. Kia ora. Kia ora nā kaupoi. Ai, tai mai a Ngāti Parau, ki runga i te papatakaro, i nā nahi. Ia wā, ia tau, ko rātau anō hoki te rātau e kaha tautoko i te Kiorahi. Tamatea, still in possession, looking for an offload in te ao. And a Tamatea kai tākaro being ripped by panepane o te ika coming through te roto. So if there are kioma running through to try and convert their po touches and they've been ripped in te roto, that's an instant handover e te whānau. Kia ora. And in other instant handovers is when there's a double rip, if a defender have come in and ripped the tags off simultaneously, ana kua riro he handover. Kia ora. And ko tētahi o ngā karanga pai o tēnei mea te double rip e hoa ma, tēnei karanga e rua. Tērā e tohu ana ki te hunga, ko tango, ko tihai ngā ripene e rua. He ngana ki te whakamaori a tātou kupu, kia noho Māori ake nei tēnei tākaro a tātou. Kia ora, kia ora. Koina hoki tētahi momotu āhuatanga, kei Wainganui te Kiorahi, ko te reo Māori. Kia rongo katoa tātou, me rongo katoa tātou, e reo Māori ana, e rere ana hoki a nā kupu tākaro. Koina tētahi mea hei whakakaha i a tātou neha. Nari, kei te kaha tonu, wetahi o a tātou tīma, ko te reo Māori, te tino kaupapa, ko nā tikanga Māori anō hoki, te matua kaupapa matua mō rātai, nā reira. Ai, e mautonu mai rā, ki wēnei o ngā kapa, o Tamatea rātai ko te panepane o te ika. Tamatea, looking for options. When in doubt, they will use their kaitiaki. Yep. And kaitiaki, anei, kei te aro te kaitiaki. Matua, can you just share a little bit about the wairua? So I believe that the wairua has been moved from the tākaro? Yes, so ai tika tau, the wairua, we once had a line that signalled the wairua that sat around the tupu so that the kaitiaki had to be a bit more agile in regards to moving. But this year, we at Junior Nationals for TOARAHI, there was a call made there that to take the wairua into the tupu, just so that it's more visible for the kaiwawau, because we were getting feedback that a lot of noise was coming from the sideline saying wairua, 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 and kaitiaki weren't standing on the wairua. So just to make it more visible for the kaiwawau and making that call, by putting the wairua in the tupu, because you can see the movement of the tupu once it's been touched. In regards to regarding the line around the tupu.
So nā koia te take ngā kāre he wairua, o te raina wairua I te tupu, ko kuhu atu ki te tupu. Kia ora mō tēnā whakamārama. O tira koina tētahi tikanga hou kua rongohia, engari e hara I te mea me kina kei te whakamana tonu, nā te mea kei runga tonu, kei roto ke te wairua I te Māori. Koina pia e whakaai tonu ana, koina pia tētahi rerekietanga, engari he tino kua whakaarahia ke anō, kia pai ai te rere o te tākaro. Nā reira, koina te tikanga o tērā e te iwi. So for those who are hearing that for the first time and wondering, kei hea te wairua? Kei hea te wairua o I runga I te pāwero? Engari, ara, kua whakamārama hea rā e matakaia. And so that's what we will likely see around our papatākaro too e te whānau. So each rohe will have their tikana, they will have their rules, neha. What has been some tikanga rereke that you've seen on the papatākaro, Matua? I think we made a trip at our kura made a trip at the beginning of the year to Waikawa down south, and we tramped over to Whakatu, to Nelson, to our kura, Tuia te Mātangi, there in Whakatu, and our kura and Tuia te Mātangi had a bit of a whakawhanaungatanga, and one of the tākaros was Kiori. So one thing that I noticed down there is that the layout of the field for our whānau down there is a bit different. Poes are a bit far away from the scoring zone, from Pāwero. So it takes a bit more running down in Waitaha, down in Whakatu. That was something new and different that I saw in regards to our tākaro down south. But yes, Whaashana, you're right, and you banged it on the head, that each rohe have their own tikanga in the way they play our tonga tākaro Māori, and that makes it unique to that particular rohe as well. But in a national event, we all abide by the same ture, same tikanga, just to keep it even across the board. Kia ora rau atu. And ana koina etahi o nā rerekietana, so for when you are travelling around the TOARAHI kaupapa and you might hear something different, kei te pai, me adapt hoki, me adapt tātou, neha, me aro atu hoki ki nā kōrero, nā pūrako, nā tikana arohe. Ka pai, kia ora mō tēnā whakamārama matua, and back onto our field, we still have upoko te panepane o te ika aroha mai, rātou kia tamatea. Tamatea now in Taniwha, and te panepane o te ika, Kioma. And a head tupu wairua for tamatea. What's our ref going to call that there? Matua, he touched the tupu with his head. That's it, it's a tupu manawa, what the old, even if it's the mahunga, even if it's the kumu, even if it's the tuara, he tupu manawa tēnā. He tupu manawa. Ki te whiu te Taniwha ki te tupu, and ka wehi katoa ngā kaitiaki, and ka tuki a te tupu manawa I runga I te wehi. Ka aroha, piro ki te rā te tīma. Kua wehi. And a throw-in from tamatea into the Taniwha, into te roto, an attempt at the tupu for tupu wairua. And 3 kaitiaki for panepane o te ika. As mentioned, kaitiaki will use the ara to enter and exit into the pāwero. On the field there, Matua, how have the kaitiaki been? They've been keeping their feet in line? We got to give props to our kaitiaki, because it is quite an intense position. And if you don't get the core right, or the rautaki right, the strategy right, that's when your kioma start having a bit of a, I wouldn't say a tohe, but words of encouragement, words of encouragement. Words of encouragement. Solution building, koina. That's what we call it. But pai a tātou kaitiaki, and pērā ku kōrero, mahinga nui mō rātou. Me pukenga rahi rātou I roto I tērā tūranga hoki, ākaru, ātaringa, ātinana, me rite rātou. But just wanted to touch base on the Taniwha in regards to shooting as well. That our Taniwha have 5 seconds once the ball enters into te roto. And should our Taniwha have possession of the ball after the count of 1, then it's automatic handover to our kaitiaki. So any handovers by defence, by Taniwha,
the ball starts back by kaitiaki just to make it even across the board, rather than the ball starting or progressing from the spot where the old rip was taken. Ai. Aye. Kia ora. Wera neke neke te whānau, we're getting the whātahi of what happens on the papatakaro. And who better us than from our kaiwawao who see all of that activity happening on the papatakaro live, right on the field. Neha matua. Kia ora. And where's your best place that you like to kaiwawao on the papatakaro? Are you more of the ara, or do you like to be down on the far end? Like to hang around the ara there? I like to use the ara, just so you're not getting in the way. Kia ora. But you can also be visual as well, and you can pretty much see everything if you are in the pāwero with the kaitiaki but using the ara. So saying if the ball's on the left side, you move to the right. Ball on the right side, move to the left. Simple. Just get out of the way of the taniwha so that when they shoot, they're able to have that space to be able to shoot. And getting out of the way of the kaitiaki when they receive the ball from their kioma, and getting out of their way as well. So you try not to impede on any of the movements, dynamics going on in the game. Nice. Otherwise, you get the good old main from the old kioma or taniwhas or both team, ref, you're in the way, ref. But nah, kaiwau's are awesome, and it's an honour and a privilege to run that mahi for our tangata kuro. Kia ora, kia ora. So some tips there for any of our future kaiwawao there, depending where you like to see where the activity happens on the papatakaro. Kai a koe tēnā, engari, as Matua mentioned, there's times where you have to move, ki te taha maui, matau, and those are all good pointers when you're out here on the papatakaro, when you're out here all day watching taonga tākaro. There you go. Neha. So down here at Wainuiomata fields here for our Aotearoa 2024 TOARAHI Nationals, hosted by Kiori ki te upoko te ika. Last year we were fortunate to be in Tūwharetoa. You were there too, Matua? Ai, and ka mihi ki te iwi o Tūwharetoa. Ai. Tērā o ngā hapu, tērā o ngā papatakaro o Tūrangi Tukua. O te homai, tērā o ngā papawhira, papatakaro, te āhei tātou te tākaro i tēnei kēmu, rangatira tātou te iwi Māori. Rangatira. Ana kua rangatira hoki a tamatea, they've just got them a tupu manawa. So, kaitiaki looking to offload the key. Remember, she only has, how many seconds does the kaitiaki have, Matua? So, kaitiaki have 5 seconds. So, kaiwawau, it's up to the kaiwawau. Kaiwawau have discretion in regards to when they start the count. But just to make it clear across, for myself, the 5 seconds, whether it's into te roto to the taniwha or into the kaitiaki, as soon as it crosses the line, the 5 seconds starts. And it's about our kaitiaki moving the ball as well, and not making the game boring, but holding the ball, and that's the whole reason of having 5 seconds. So pretty consistent with those calls, just to keep the game flowing. Awesome. Ana, he whakamārama mō wā tātou kaiwawao, and awesome to have insight from our kaiwawao to share with the rest of the motu. That's the information you guys don't get to hear. Nā reira, nei rā te maringa nui, te waimari e tātou te ringo i tērā. Nā reira, ko tupu manawa. A tamatea. Woohoo. Ka pai ko tiro. Ko tamatea riki nui te tangata. Hei. Nā kahununu, whakanui ana o mokopuna, nei rā, rātau. Nice twist there and a rip from Pane Pane. I think our taonga tākoro Māori in regards to skills are a bit of an amalgamation of a lot of sports. You see a bit of poiuka, which is softball in this game. You see a bit of a pāwhutu koro, touch in this game. You see a bit of a mamau haki, flag in this game. You see a bit of poitu kohu as well with the lobs in this game. You see a bit of high jump and athletics in this game. A bit of everything in this game, and that's why it's so awesome, whānei, to come and play this taonga tākoro a tātou. And what even better, it's the only game right up until adults, right up until masters. You see wahine and tāne playing together, whānei. The only game. Nō reira, nei maharama. Ai, kia kaha. A te rātou, we'll see you at the next 2025 Nationals. Ne? Kia ora. Te rohe, te motu, katoa. Kia ora.
Te ika. Nā pūkenga katoa, pūkena. Engari, ka whakamihi tonu i te hunga kua tae mai. Te whānau o haukire no roto mai i te wae o hua tāma ki Makaurau. Ko rātou pia te hunga tawhiti rawa mai i Pōneke, ko tae mai ki tēnei o ngā tōnamana. Ka heke whakararo, ka mihi ki te rohe o te uranga mai o te rao, Ngāti Parau. Ko haere tawhiti mai, hikama. Hei tētahi kaupapa rātou i o tautahi, e kia nei ko te wiki hā. I te wiki kātahi anō ka hori. Ka mutu i reira, ka tae mai ki tēnei kaupapa, koe nā te tino o te iho o tō tātou tākoro ki o rahi. Ahau ko keihia rātou roto i tēnei motu, ko tae mai rātou ki te tautoko i te kaupapa. Nō reira, ka mihi kia rātou. Nā, heke whakararo kia kahungunu, kia tamatea. Whakawhiti atu ki te puku o te ika, ki tūwhare toa. Nā hoki mai kia tātou te whanganui a tara. Ngā kapa, ngā rohe, ko tae mai tēnei rangi. Ngā rangi tata nei mo tēnei tākoro, ka mihi. Ka mihi, ai, tino nui te mihi kia koutou. Ai tae mai te whakatinana i te kiorahi tūtakahina. Kia ora, teiga, teiga. Ai. Nā, te rātou, koutou e whakarono mai ana, e mātakitaki mai ana, kia kaha koutou ki te whiriwhiri tētahi kapa, mō te rātou. Kia ora. pai ai te whakakiki wēnei papatākaro. E hikama, we have under 13s, we have under 16s, we have under 19s, we have 21s, we have opens, and we have masters, whānei, masters. Masters, rā. Hey, 35 plus, whānei, 35 plus. If you're not 35, get out of it. You still qualify for opens. Yo kaiwa wau. Or come and do some kaiwa wau. Or even better, whānei, hara mai ki te pāhui tō tātou taonga tākaro. Ai, kai kona he tūru mō. Tamatea, kai te kimi, kai te rapu toni rātou, ko kimihia he kioma, looking for options, e hia nā pau e te kaiwa wau, kai hea koe e te kaiwa wau, ko tū te ringa, kua hatia tērā e te kaiwa wau, mea hatia, pane o te ika. Ika mā, tērā o ngā turakina i whakarite, tērā o ngā kaitākaro, kene pia ko Josiah tēnā. Ko Josiah. Tētai o ngā tamaiti no te haukainga o Wainuiomata. No te kainga tonu. Tērā pia ko Pōhehia, kei tākoro riki ia. Nā reira e te whānau, kua pau te wā kia tātou, kia maiwa ko matua i tēnei rā, o tira te mihi ki nā kaiwa wau i ringa i tēnei tākaro, hoki mai anō e te whānau. Tēnā tātou. Boots!
Tēnā tātou ko hoki mai ki tēnei o ngā papāhotanga. Ki konei ki te kāriti matu o Wainuiomata i tēnei rangi e hoa mā. Ko wai ngā tīma e hautu ana i te papatākoro i tēnei wā tonu. Tuatei ko Ngāti Tūwhare toa. Ko rātou te rohe me te pōro i tēnei wā. Ko rātou te hunga taniwha. Ka oti ko Ngāti Parau te tīma kioma i roto i tēnei o ngā tākaro. Nō reira, ka mihi kia tātou. Aoti rā koinei te reo irirangi o Aotearoa toa e whakapāho nei i tēnei o ngā papāhotanga i tēnei rangi. Nō reira, ka mihi ki tō tātou teihana Māori. Kia ora everybody, my name is Kaia Wharawhara, tētahi o ngā kaia ko kaia whakarite, kai hapai, everything, whānau, everything. So just here helping our commentary team with our kēmu today. So we have Ngāti Parau, who have the pink ribbons, and we have two whare toa, who have the blue ribbons. So nau mai hara mai ki te hunga mā taki. At the moment, two whare toa have the ball in play. They are in te roto. They have 5 seconds to move the ball within te roto. Should they hit the tupu whānau, that's a point to the taniwha team. Yes, taniwha, the defence team. But they too can score points by hitting the tupu manawa. Kaitiaki's role is to protect the tupu manawa, so that the shooters or taniwha, to make it difficult for them to shoot at the tupu. So yes, 5 seconds, that count will keep repeating itself. So once the taniwha take a shot at the tupu, and the ball, should the ball come back into their position, then the 5-second count starts again. So at the moment, Ngāti Parau have the ball. They are touching the pau. There are whetū, e whetū ngā pau ki roto i te ao. So we have te ao is our biggest porofita with the pau. And the pau signify back in the old days, whānau, there was only 7 stars that we all knew about in the cluster of Matariki. Over the years, we have added on Hiwa i te rangi and Pōhutu Kaupa, our 2 other stars that make up te iwa o Matariki. But before then, we had 7, and so that's what the pau represent. They represent the cluster of Matariki. Also, we have te marama where the kick-off happens for ki oma. And then, so we have te ao, we have te roto where the taniwha sit. And where the kaitiaki sit is called the pāwero whānau. And the bin that they are protecting, yes, it's a bin, but back in the days, whānau, it's called tupu manawa. And so their job and their goal is to protect that tupu manawa, so that it doesn't get, what would you call, hit by the taniwha. Nō reira, ai, koinei tō tātou tākoro. And there goes our ki oma whānau going in for the try, no rip there by the boys. Oh! In a game of TOARAHI that is called whakamā whānau, whakamā. Especially when our wahine get in a piro on the boys. A lot of the boys' heads go down. Hey. But too much to our wahine. They got the old good hip movement going on to be able to score those points. Whānau, score those points. Objectives for our ki oma. Touch a pau, touch 2 pau, touch 3 pau. There's 7 paus altogether. You can only score a max of 7. You can only touch 1 pau once. And then go in and score in the pāwero whānau. That's their goal. But they, in order to get to the pāwero, they must go through the taniwha. So that play just there, whānau, we saw two whare toa place their feet on the ground. So should their feet come off the ground, whānau, as they're going for the ball just like that, it's a handover, whānau. So they must keep their feet planted on the ground at all times when going for the ball. Ka pai, our kaua wall looks like our kaua wall today for this kēmu whānau. We have 2. We have a local boy from Wainuiomata as the second ref, Rahi te rauna. Yes, and he is the second boy, our second son to o Mātauranga te rauna, who is one of the event organisers for our kaupapa TOARAHI. So we've got Rahi te rauna, second ref, and then our head ref is a wahine toa from Waihora. So awesome to have our whānau from down south, from Te Waipounamu, Waihora here with us today, who have trekked a long way as well.
So, mihi nui ki tō tātou tima o Waihora. E te iwi koina te mutunga o te hauwhā tuatahi o tēnei kēmu. I tēnei wā ka kite atu ko ngā piro. Te kaumārua ki te rua. Ngā piro i tēnei wā. Nō reira, are taringa mai, koe nei te tākoro i Wānganui a tūwhare toa me Ngāti Porou. And there goes the siren whānau. So as soon as the siren goes off, ki oma can kick off. And so we just seen there a quick point being taken. And so a quick point is when the kick-off is being had, our kaitiaki catch the ball on a full, then they can pass the ball out to any one of their ki oma to run in and score the quick point. But if the ball is dropped in whatever way in that motion, then it's a hand, then the quick point is over. Ka pai? So there whānau, that nama ono, that taniwha just took a bit of a headshot, so he would have got a warning. Headshots are no-go whānau in our tākoro. We're trying to keep it safe for our kaitiaki that are in the pāweru. Ka pai? Nō reira. I tēnei wā, kei a tūwhare tō te pōra, kei te kimi rātou i a rātou ki oma. Haukotingi a rātou i Ngāti Porou. Nō reira. Ko tētahi o ngā pukenga matua o ngā taniwha, e whiu ana ki te tupu, he whakaneke i te kaitiaki, kia ngāwari ake mo ngā kai whiu, te tuki te tupu. Nō reira, kāre kore he rautaki tā tūwhare tō mo te rā momo, waihoki a Ngāti Porou. Nō reira. E kite ana ka tahi anō a tūwhare toa ka whai piro, kei te whana atu te pōro i nāne ki te kaitiaki. Ana, ki te tātou tērā, he momo rautaki tērā, e whai piro tere rātou, quick point me ki. Nō reira, tēnā koutou, e te motu, mena kātahi anō koe ka hono mai ki tēnei o ngā papāhotanga, ai, koe nei tō tātou kēmu, taonga tākoro Māori e kia nei ko te Kiori. E hautu ana ki konei tonu, ki Wainuiomata, ka mihi ki te kura matua Wainuiomata mo te hautu i tēnei kaupapa. Rongonui, i tēnei rangi. Ai tērā, e karema, was for a bit of a injury there whānau. That was a bit of a harsh one. Nō reira. Tēnei o ngā taonga tākoro Māori, we try our best to protect our kaitiaki. So therefore there are rules in place to ensure their safety while they're in te pāwero. So yes, kaitiaki where they are at the moment is called te pāwero. Where our taniwha are shooting from is called te roto. And obviously where the big play is happening, that's called te ao e te whānau. Te ao have 7 pou that represent the cluster of matariki. And the objectives for our ki oma is to touch a pou, touch 2 pous, run in and score in the pāwero. And all just touch 1 pou and score it, whānau. So whether it's 1, 2, 3, 4, accumulating points is the goal whānau for ki oma. To make it harder for when taniwha then switch over to ki oma, make it harder and difficult for them to gain points. So piling on the points early gives you a good chance at winning the game. So we just seen there, Ngāti Porou, they're going for a man-on-man defence strategy. So some play man-on-man where, obviously it's in the rerenga whānau, tangata ki te tangata. And some obviously play a zone, whether it's a 4-man zone, 3-man zone, 2-man zone. Each rohe have their defensive patterns or strategies that they have in place to be able to keep the ki oma out from scoring. So we have Ngāti Porou at the moment shooting at the tupu, and we have tūwhare toa as ki oma. Kaitiaki gets the ball, takes the ball, dishes it out to one of its ki oma. Ki oma running around, touches 1 pou. And
That's how difficult it is to get around in a circle whānau. Yes, this game's played in a porofita whānau, but different to a tapa whārite whānau. Yep, that we're all used to. But the beauty of our taonga tākaro whānau is this is the only game where you see ira tāne, ira wahine in full action whānau. So, yeah, it's probably the biggest bonus of our Kimu is having our wahine and tāne playing in this game. And whānau, it's just not, in the younger grades, whānau goes all the way up. You have 13s, you have 16s, you have 19s, 21s, opens, masters whānau. Tāne, wahine. Oh boy, so koe nei te karanga atu ki ngā rohe ka ari tāmai, ne kei te āhua itchy feet nei e te whānau, nau mai hara mai ki tō tātou taonga tākoro Māori. Koe nā te mutunga, te hautoru pia? Hautoru, e ki te ana tātou, e turakina nā Ngāti Parau. Ia, tūwhare toa i tēnei wā. Ai, ko tai tātou ki te haurua o tēnei o ngā kēmu. A tōna wā ka oki mai tātou ki te hautoru o tēnei o ngā kēmu. Nō reira, mau tonu mai, koe nei te reo irirangi o Aotearoa toa, tō tātou teihana Māori, i konei te Whanganuiomata. Tēnā tātou ko hoki are e taringa mai ki tēnei o ngā papāhotanga ki konei ki Wainuiomata ki runga i tō tātou teihana Māori e kia nei ko Aotearoa toa. Ko kāia wharawhara tēnei tō koutou kai papāho mo tēnei o ngā tākaro i Wainganui i te rohe o tūwhare toa me Ngāti Parau. Kia ora everybody, my name is Kāia Wharawhara all the way from the mighty Waikato Ngāti Haua. I roto I te whare hoama, e whakapāho nei tēnei kēmu, coming to you live, loud, local, from Wainuiomata today whānau. We have in action Ngāti Tūwhare Toa, who are on Taniwha, Ngāti Parau, who are ki oma e te iwi. So this grade here whānau is our under 19s, and they are playing off for third and fourth seeding games now whānau, kapai. Nō reira. We have Kaitiaki, we have Namawari with the poro who dished it out to its ki oma touching the pose. Remember whānau, there are whetu pau in te ao, and ki oma, all they have to do is touch 1 or 2 or 3 to be able to come in and score. So as we see there whānau, a lot of our teams like to pull the defence line around so that it frees up te ara, which is the pathway that our kaitiaki use to be able to come in and out of te pāwero. But a lot of teams, ki oma teams, use the ara to score. Why? Because it makes it a bit difficult for Taniwha to get across. And Taniwha, the defence team, whānau, just so that I'm clear, makes it a bit difficult for them to gain the rip. So you will see most tournaments that a lot of our ki oma teams, their strategy is to use te ara to be able to score. But in saying that, should our ki oma take possession of the ball from their kaitiaki to run into te ara and use the ara line to score, should they place the ball in te pāwero and their hand is in te ara, that is offside e hoama, that is offside whānau. So they must keep their body out of te ara
if they are using te ara to score. Otherwise, that is a handover. See, we just seen a rautaki there by Ngāti Parau who used Superman rautaki whānau, Superman, to be able to score. So it's just another rautaki whānau, making it a bit difficult for our taniwha to take the rips. Ooh, awesome rip there, awesome take by Ngāti Tūwharetoa, number 12 whānau. Number 12 with the rasta pōtai on, kia ora koe kōtero. Aotearoa, Tūwharetoa have possession of the ball, i tēnei wā, passing the ball around in te roto. Ooh, intercept there by Ngāti Parau, who dishes it out to their ki oma. No pose at the moment. And ka mihi ki a tātou Kaiwawau. Kaiwawau, big job whānei, big job in our Kimu Kiori. And yes, I come from a background of reffing in our game. More so reffing than coaching, but reffing in our taonga tākoro and positioning our kaiwawau, and I like to say this in our meetings all the time, is that it's best to position yourself around the ara so that you can see the whole game. For an example, ball on the left side, move to the right side of the ara. Ball on the right side of the ara, move to the left side of the ara. And so your goal is to get out of the way of the shooters and kaitiaki, but most importantly, being in that position to be able to make those hard calls which can swing a game left, right or centre whānau. So big mihi to our kaiwawau. We got up the top, we have a local boy, local lad, a New Zealand representative as well for Kiori, Reihana Te Rauna. And at the top as the main ref is our whaia from Waihora, from down south, as kaiwawau te rei whānau. So ka mihi kia rātou. In action we have whānau Ngāti Parau against Tūwharetoa, and again this is for placings whānau, 3rd and 4th. So whatever the outcome, whoever wins this game will finish 3rd, and the loser will finish 4th for our tournament TOARAHI 2024 whānau. At the moment Ngāti Parau have possession of the ball. Again, the objective is to touch 1, 2, 3 pou and score the pou into Pāwero. And so we have also, I think, a take from the league scene as a double movement. So a double movement whānau, just to explain that a little bit, is that when our ki oma coming in to score, should the ball carry hand touch the ground at any time in te roto and then reach over and score in te Pāwero, that is called a double movement. Therefore, no try, no score to the ki oma team. So yeah, a bit of a take from a lot of sports whānau, and we mashed it up into Kiori. Again, the bonuses of playing Kiori whānau is that it's only one game that I know in the top of my head that it says wahine and tāne playing in one game. And again, it goes from under 13s right up to masters whānau, 35 plus. But ai, koinei tō tātou taonga tākoro Māori e kia nei ko te Kiori. E whakatairanga nei, whakarewa nei ki runga I tēnei o ngā tātou teihana Māori, e kia nei ko Aotearoa. We see that Ngāti Parau will finish this game on taniwha, and Tūwharetoa will finish this game in ki oma. So we have reached the last quarter of this game between Tūwharetoa, Ngāti Parau under 19s whānau. And Ngāti Parau have the ball in position at the moment. Again, they have 5 seconds in te roto to release their ball. Again, their objective is to shoot at the tupu and to make the kaitiaki move so that they can score points off by hitting the tupu. Yeah, so we see a lot of dynamics when our shooters are going up to shoot. We've got jump shots, whānau, we've got ground shots, we've got left to right shots. Got a bit of everything, whānau, bit of everything when it comes to shooting. We've got the falling over all the way almost to the ground and then shooting at the tupu whānau. So, you know, it's about our taniwha finding whatever angle they can to get the ball to the tupu. So if we have 2 kaitiaki guarding the tupu like so, the only way you can shoot at the tupu is 1, they make a mistake by holding their legs open and shooting under the legs, or 2, making them move in the tupu so that it puts them in a position where they have to go from side to side. And in that motion alone, whānau, no doubt, and with the experience that Matokai has, whānau, they're going to fall over the tupu.
So again, that's called tipu manawa. Should the kaitiaki touch the tipu at any time, it's called a tipu manawa, and therefore it's a point given to the taniwha team. So again, it's about keeping your balance, whānau. So, you know, like I said in the last game, it's an amalgamation of a lot of sports. I would say athletics as well. Yeah, all mashed up into what we call TOARAHI. But I don't want to forget, whānau, that our Tonga Tākaro Māori has a pūrākau as well. Based off the kōrero by Rahi Tūtakahina. And in that story alone, it explains the true essence of our Tonga Tākaro Māori. So ensuring that we teach our tamariki, our mokopuna, our rangatahi, the pūrākau about Kiori, and it shows, it'll give them a bit more appreciation with our Tonga Tākaro, rather than just treating it like a sport. Nō reira. Ai, koe nei tō tātou kēmu, koe nei te hauwha whakamutunga mō tēnei rauna. I tēnei wā e kite ana ko Ngāti Parau kei runga no atu I tēnei wā. Rua te kaumātahi ngā piro ki a Ngāti Parau tēnei wā, e rima ngā piro ki a tūwhare toa. Nā, e kite ana tātou, nā te iti rawa o ngā piro o tūwhare toa, ka kite I ngā rautaki ārai o te kapo o Ngāti Parau. So whānau, the word ārai that I just used is my kupu Māori, or transliteration for defence. It goes to show that Ngāti Parau pride themselves on defence. And how do I know that? Tūwhare toa nei 5 points e huama. So, like I said earlier, defence wins games, whānau. So, Ngāti Parau now have pushed out. As I can see, they've got a press zone. As soon as the ball goes out, they go out, but then they come back in. And there we call a erua e huama. It's a double rip. So that's the goal all the time for our taniwha out in Te Ao, is to get the 2 rips finally. 2 rips, but why? Because it's a handover possession to the taniwha team or the Kioma team. So your aim is, when you're going for those tags, is to take 2. Should you take 1 tag, then you've got 3 seconds to get rid of their ball. Should the countdown reach 1 on that 3, it's a handover. And so Tūwhare Toa now got the ball and they're trying to gain some mana back, but no, our kaitiaki tashi out of that ball to our Kioma, who tried to fly in the air to catch that ball. Otherwise, whānau, Ngāti Parau take position in Te Roto. Therefore, and that is the game, whānau. This is Matua Kaya, loud, local and proud for Wainuiomata. Ngāti Tūwhare Toa, Ngāti Parau, ka mihi. Ko Aotearoa toa tēnei e whakapāho nei tō tātou Tonga Tākaro Māori. A koe nei hoki mai whaashana I runga anō I te tūruera. Nau hoki mai, nau kake mai. Hoki mai anō. Tēnā tātou. Hi and welcome to Te Aotearoa. Kia ora, my name's Pinamore Praise. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Aotearoa. It's going to be an awesome day.
This year is the 25th year of Te Aotearoa. Te Aotearoa is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together with a whole lot of awesome kai, a whole lot of awesome entertainment. Peace, love and harmony. The raukura signifies peace and happiness. It's a Māori proverb that was brought down by our tipuna from a very long time ago. And basically our day Te Aotearoa is all about sharing that love. Aroha nui ki te tangata. Uplifting lower heart and the wider community in general, coming together and just having a whole lot of fun. Celebrating all things Wellington, Lower Hutt, the whole region itself. Today is important so that we get to remind ourselves that we need to share the love and care about each other. Don't forget whānau, this is around the same time as Waitangi as well, so he āhua pono ki te kaupapa o Waitangi, ko tēnei o ngā whakamahinga I haere nei. It's all about just, ngai Māori working together, unity, ko tahitanga, and just uplifting each other. So, kia ora. Hoki mai e te iwi, kua tai mai anō tātou ki tēnei o ngā whakataitai Kiori mō Aotearoa 2024. Kei konei, kei te papa whenua, kei ngā papa tākaro o Wainuiomata mātou, tēnei o ngā kāhui e kawe nei i tēnei whakataitai. Mihi ana kia te Aotearoa toa, nā rātou nā kai whakapāoho, nā pāohotana mō tēnei kaupapa mō tēnei tau. O tira tēnei tākaro ki Wainganui i te upoko rātou kia tūwhare toa. We are here on heading up to our placings now. We have our 5th and 6th placings and playing for those places is te upoko te ika. E tākaro atu ana ki ngā uri o Ngāti Tūwhare toa. Ngāti Tūwhare toa have come across from the Central Plateau. They have a good contingent and a good following. Matua Roera Hartley and his team in Tūwhare toa Tūrangi have been consistent with supporting the kaupapa. And here they are today, being able to play for a 5th and 6th placing. Upoko will take the Kioma and Tūwhare toa in taniwha position. Mihi ana kia Matua Kaya. We just had Matua Kaya Wharawhara, one of our kaiwawa, one of our toki, one of our pou no te rohe nei o te upoko o te ika. Awesome to have Matua share a little bit of his mātauranga with you all, and also to share a little bit more of the passion and desire to continue taonga tākaro ki orahi ki roto i te motu whānui.
Te Upoko o te ika with possession and Kioma. Our whānau from Upoko. Is that Navi? Ana. Kua riro, he. Piro ki a rātou o te pane. Whaia awhi on our kaiwawa, on our papatākaro, and has awarded a tupu manawa. Tupu manawa ki te pane o te ika. Ko rātou hoki te upoko o te ika. We have our under 16s representatives. Tū kaitiaki for te upoko in the pāwero. Tū wharetoa looking to close down their attack. Upoko passing into thin air, giving Tū wharetoa the ability to collect and retrieve the key. Karawe Upoko. Kioma passing back into the kaitiaki. Kioma will look for some options. Tū wharetoa closely behind. Tū wharetoa defense, 2-on-1. Kioma went for a po touch and collected by the kaitiaki. Kaitiaki in possession, looking for a Kioma. And was that an award? Kōrero and rippers are still on. Player has gone through and landed a tupu manawa. So just in our previous games, you would have heard Matua just sharing a little bit more of some of the tactics that have been played on the TOARAHI field throughout the regions. As you will know, that each area has their way and style, their taira of playing, and we're seeing a lot of that today. And we're seeing a lot of the pukinga, a lot of the skill that comes through, a lot of the other activities and sporting tākaro. Engari anō, ko te kiorahi, well, and we're able to bring all of that into one tākaro. Ko tēnei pia te tākaro e tākaro hi ana I runga I te tākaro te papa porohita. It's probably one of the only activities that's played on a circular field. Waimari e katoa ngai Māori neha. Ooh. Nice, and a tupu manawa for te pane, te upoko te ika. And a piro tere mo te upoko. Rippers, we're still on. Tū wharetoa, just reminding the opponent to not fend and to have your rippers to your hope. Great thing about some of the adaptations for the field and the attire, the uniforms, is that most players now have ripper shorts, so therefore we don't need there's no need for belts anymore. And although no ripper there, an attempt from Ngāti Tū Wharetoa. Manawai tepu, koe number 23. Zhao from te pane, te upoko te ika. Tū Wharetoa looking for options for taniwha with the Kioma from upoko quickly collecting the key. Quick pass out. Upoko te ika, Navi. Te upoko te ika looking to offload, pass out, looking for other Kioma. Who's free? Tū Wharetoa chasing down, rip it, and 3 seconds to pass. Still with possession of te upoko. Upoko still with possession. And no rippers have been flagged. Therefore, kōrero he tupu manawa mō te upoko te ika. Whaia Awhi Edwards as our kaiwawa for our tākaro here on this papatākaro. Here we also have our scorers from both teams. E tautoko ana I te kaiwawao. 30 seconds. We also supporting Whaia Awhi is our whanaunga from Haukere. Haukere who have come from Taamaki here na waka, kua tai mai rā rātou, mai tērā pito ki te whakanui I tēnei whakataitai. Quick changeover for the second quarter. The second quarter for the placings, who will get 5th and 6th for the under 16s. As mentioned, Matua Kaya mentioned that this is the first time that there's been
13s, 16s, 19s, 21s. And that age group all being a part of this TOARAHI tournament. Te upoko te ika with a rip for Tuwharetoa. Te upoko te ika, nice jump shot. Kinda blinding the Kaitiaki, stunted him for a bit there. Kei te pai na mawha, te kau mawha. Stay in it, Matua. Tuwharetoa looking to protect the tupu. No tupu wairua for upoko te ika. Nice and saved, caught by Kaitiaki for Tuwharetoa. Tuwharetoa with an overthrow in the tāpaparoa, pass in, throw in for upoko. Upoko quickly retrieving it in the roto, keeping it into te roto. Nice jump shot there from Upoko Kaitākaro, Navi. And collected by Tuwharetoa. Flag gone, 3 seconds to pass. Kaitiaki from Tuwharetoa looking to pass out to a Kioma. Kioma has no options, has to pass back into the Pāwero. Pāwero will look for another free Kaitiaki, chased down by Upoko, ripped by Upoko player. Tuwharetoa passing back into the Kaitiaki, looked out, Kioma looking back in, being closely chased by Upoko defence. Upoko now with possession of the key, looking to move their Kaitiaki around. One Kaitiaki in the Pāwero. Mau ana te wehi e tama, ko koe kai Wainganui me tō kotahi. Mean when you get that one Kaitiaki protecting the tupu by her or himself. And a little pau ki a papatuanuku, little error there for Kaitiaki, kei te pai, haere tonu e tama. Some of those overthrow, that could be due to the heat e te whānau. Te ahua nei e te iwi, kei te puta mai a tamanui te rā. And a low block there for Tuwharetoa Kaitiaki. Little bounce pass, soft ball throw. Matua mentioned that there's a lot of pukenga involved. Nā reira, call there from the Kaiwawau. He had left his zone before releasing the key. And therefore, fires hand gestures that suggested that was an offside. Throw back in for Upoko. Upoko will look to move their taniwha around. Slippery hands for Upoko Teika. Gathered by Tuwharetoa. Tuwharetoa with a pou touch. Via Awhi, hand signalling. E rua ngā pou. And Tuwharetoa is going to go for a tupu manawa. Kua riro he piro kia Tuwharetoa. Mean. Quick play there. See if there's a piro tere. No one was available for piro tere. Overthrow in the tāpaparoa, collected by Upoko. And tupu wairua mo te Upoko teika. Now when the taniwha release the key towards the tupu, if they throw in a tupu wairua shot, they must retreat back into te roto. And they must have their both flags on. Hey, Kaitākaro no Tuwharetoa has gone for 3 pou touches. E whāpea. E whā, pēhea rā te kōrero, hea te kōrero a te Kaiwawao. No, lost control in the roto. Kaiwawao whaia Awhi, making her calls. Whakarongo rā ki te Kaiwawao e ngā Kaitākaro. And tupu manawa e rua ngā piro ki a Tuwharetoa. Aro atu, Upoko. And quick little regathering of their game plan. Kei te kite, kei te karanga wara tau kai tohu. We have some online commentators. We have some online supporters. And a block for Tuwharetoa. Tuwharetoa looking to release to find the support in the Pāwero, looking for a Kaitiaki. Kioma, 1 flag gone, 3 seconds to pass. Kioma looking to pass and feed out. Kokore taia. And now Upoko have the key. And no tupu wairua. Kua tae ki te pito te rā wahanga. We've hit towards the end of the quarter.
some water to the admin team, please. A bottle of water for your mate in the admin team, please. 244. Hoki mai anō ki te tākaro ki Orahi ki Wainganui a te upoko o te ika ki Ngāti Tūwharetoa. We have our placings for the 5th and 6th for the under 16 grade for the Kiori Nationals. Tūwharetoa showing strong dedication to get their points up at least halfway. Upoko o te ika showing strong efforts for the taniwha position. Taniwha will now be in Tūwharetoa position. And Upoko will be in Kioma position. Mauri ora ki a rātou, kei ko whaia awhi tō rātou kaiwawao mo tēnei tākaro. Rāua ko tētahi o ngā kaiwawao no haukere. Ko tangi te pūtātara, anō hoki, kua tūwhera anō te papatākaro. Tūwharetoa in taniwha, 4 taniwha in, intercepted by Kaitiaki o te upoko, and collected by taniwha by Kioma mo te upoko. Ooh, little bunch up here on the left-hand side of the papatākaro, and protected there by upoko, just off the waiwai there. Kioma looking to offload, and just a bit too fast there with Tūwharetoa defence right behind them. 3 seconds to pass. Kioma with the offload. Tupu manawa, kua riro, he piro. And a piro tere. No, offside. Nice call from Whaia Awhi. So players must be in te ao before, or in the air before they run from te ao into te roto. Through te roto, aroha mai. Our referees have been a strong support for our taonga tākaro, and showing our support to them and our rangatahi coming through. Number 4 for te pane te upoko te ika. Tūwharetoa now in possession of taniwha. Oh, just a little overthrow there. Some strong arms coming from a lot of our taniwha players. It's obvious to see if those have had some softball experience, basketball experience. Here we are not. We're seeing some strong arms. We now kaitākaro head into te roto. So seeing some zone tactic amongst our teams. Matakaia might have shared a few little tips there. Here we are not. Kei tō tā ia rohe, kei tā ia hapu, kei tā ia marae, kei tō ia rohe tōna ke tikana. Heo anō, i ringa i tēnei tākaro, anei rā ko nā tikanga mo e tākaro hia ana ki te upoko o te ika. E nā tupu manawa, mo te upoko o te ika. Kua riro, he piro, whana te ki, and a restart from te marama into the pawero. Whaia Awhi just giving a call to get back into te marama, restart. Into te ao. Whakarongo ki te kaiwawao, whakarongo ki te kaiwawao. Kia ora rā e Tūwharetoa. Te upoko o te ika looking for a Kioma in te ao, ko tahi te pou. And player has not, nope, how was that? Ka pai whaia. Kua riro, te piro ki a te upoko. Quick feet there, just as the player has come through on the side of the ara, ensuring that he doesn't step over the line. If the Kioma steps in the ara as they're trying to score, that's actually an offside. Ka aroha. And tupu wairua ki Tūwharetoa.
Anō, ko piro anō rātou. Upoko te ika gaining possession. Ko tahi te pau ki a rātou. Ko tūteri ngā whaia awhi. Kioma gone for a pau touch. E rua ngā pau pea. E rua ngā pau. E toru ngā pau. E toru ngā pau ki a upoko te ika. Upoko will look for another kaitākaro. They will try not to lose or try not to get their flags ripped and go for a tupu manawa. And tupu manawa that was. Ko riro ngā piro ki a upoko te ika and a restart occurred. But tū whare toa have the key. Big throw out. Te upoko te ika have gained possession. Had a throw in and also kept the possession. This time Tū Wharetoa will take the key thrown in from the tāpaparoa into Te Roto. Taniwha and Te Roto will attempt a tupu wairua. Arm and arm technique for the kaitiaki. Kaitiaki will use as many strategies as they can. Kaitiaki can have a solo effort or a trio effort in the pāwero. Two kaitiaki may protect the tupu and one must push up on the kahara iti. And just like that, upoko players come in with a tupu manawa. Kua riro. Nice. A few tiki. Just heading to a quick change over. And 21 to te upoko te ika, 8 ki Tū Wharetoa. Kia kaha Tū Wharetoa. Piki ake nā piro, piki ake te rangaranga. Piki ake te ora mo tō kapa e Tū Wharetoa. Quick changeover. Heading into the last quarter for the 5th and 6th placing. Upoko te ika, now Taniwha Tū Wharetoa, now in Kioma. Quick pass out from the Tū Wharetoa kaitiaki. Kaitiaki passing out to Kioma. Kioma ripped. Double. E rua. Handover. Upoko take the key. No, call from the kaiwawao. Whakarongo ki te kaiwawao, Tū Wharetoa in position. Tū Wharetoa will pass out to the Kioma. Kioma will look for another kaitākaro. And quickly gathered by the kaitiaki. Kaitiaki double from Te Upoko. And that is a play on. Although that double occurred, that was at the ref's discretion e te whānau. Kioma, Tū Wharetoa, gone through the waiwai. What is Whaia going to call? And that is a no tupu manawa. The player has gone through the waiwai of a taniwha, and that is not allowed. Me kira, it is unsafe if a player is to go and dive through the waiwai of another opponent. Nā reira, kua mau e Whaia awhi a rātou. Tū Wharetoa still in Kioma, looking for more pau. Whaia awhi's got her hand signal. E toru ngā pau. Kua ahatia Tū Wharetoa. Kua tihai, rip in Te Roto, hand over to Upoko. Upoko will have an attempt at a tupu wairua. No tupu wairua for Te Upoko. But the kaitiaki will not let that down. Kaitiaki has a duty, tiakina tana tupu, supported by his second kaitiaki. And looking for options, and We'll have more. Oh no, we're going to go into Te Roto. Oh, quickly gathered by Tū Wharetoa, needs a Kioma in Te Ao. Found him a Kioma, ko tahi te pau. Nearly ripped there by Kaitākaro, but the Kaitākaro has managed to secure a tupu manawa. Kia ora Whaia awhi, tautoko hia. He hara te kōrero, we have an injured Kaitākaro just on our papatākaro. Tai hoa ke nei, tērā pea, kua paua, kua ānini rānei. Kua āta whakatārā tātou, heoi anora, kua āhua
Whakatāra ki tēnei papa, kia tirohia, mēnā kai te pai tērā o nā kai tākaro. O tira wā kai wā tātou kai tautoko, ko puta mai. Huge support here from our local whānau, also those who are supporting their teams that have travelled through to the whakataitai. You'll see all the support around our papa tākaro and also our coaches, managers, all of those who have made it possible for your kapa to attend and participate in the whakataitai. Mihi nui. Tūwharetoa still looking to secure a tupu manawa, he oi anō rā, lost possession in te roto. Te upoko te ika will take the key, attempt the tupu, but no tupu wairua. Whai Awhi has called that his feet have landed before the key, before releasing the key. All of those little manoeuvres there, te whānau, they're all important, but they need eyes, and Whai Awhi's got eyes. Kia ora whaia, back to the kaitiaki, Tūwharetoa, unable to convert any po touches, so there's been a reset. Making sure all players, especially if you are in possession of the key, you must have your 2 rippers on your hope. Great advantage with our ripper shorts now being now part and protocol of the papa tākaro. No need for ripper belts anymore, te whānau. No. Tūwharetoa still in possession, ripped by Upoko. Upoko, taniwha possession, went for tupu wairua. Blocked by Tūwharetoa. Tūwharetoa still in possession, still 2 rippers. Staying onside. Ooh, Tūwharetoa. Nā reira, kua tai ki te pito o tēnei tākaro mō ki Wainuiomata i te upoko o te ika. Rātou ki Tūwharetoa. 16 playoffs for third and fourth. Okay, Aotearoa and Wellington, field one. Mihi ana. Ko nā tatai whakamutina ko te rua te kaumārua ki te upoko o te ika, ko te iwa ki Ngāti Tūwharetoa. Mihi ana ki ēnei kapa e rua hoki mai anō mo te rauna. Tua waru.
Ko hoki mai anō rā koutou e te iwi ki tēnei whakataetai Kiori Aotearoa mō te taurua manorua te kaumawha. Kei konei ahau, tā koutou kai whakapāho mō tēnei whakataetai ko Shana Butler tōku ingoa. Kei konei hoki ngā kaimahi o tira, ngā kai haitu o te reo irirangi o Aotearoa toa. Kei konei mātou e whakapāho atu ana ki a koutou. Kei Wainuiomata mātou i tēnei rā, i enei rā whakatā hoki. Nā reira, are mai, mā takitaki mai rā, ko tēnei tākaro ki Wainganui ia te upoko te ika ki a Haukere. Haukere, our whānau who have arrived from Tamaki Makaurau. Rātou e kaha nei ki te pupuri i te reo Māori, anō hoki e pupuri nei i te mauri o te tākaro. E kaha tautoko hia ana hoki e wā rātou pakeke, wā rātou kaiako, o tira etahi o ngā pakeke matua whāia nō roto o Tamaki. Mihi ana hoki ki a rātou, they have travelled far. We've got another rōpū from Te Waipounamu who have also travelled across the Cook Strait to be here at our 2024 whakataetai. Te upoko te ika in Kioma, looking to secure a tupu manawa, kāri eke. Heoi anō, Haukere will take that and get possession for Taniwha. Although Taniwha Waiwai were over the line. And Matua Mātauranga is our kaiwawao for our third and fourth placing. And a tupu manawa. So every time the Kioma gets a tupu manawa, we must restart from te marama, kicking into the kaitiaki, and kaitiaki will feed back into te ao. The kaiwawao has not awarded that piro tere. The kaitākaro was over the line before scoring. Nā reira, koina e tahi whakatūpato e te whānau. Players must be on side before retrieving the key. Just like that again, Ripper has been removed by a upoko player as he slid in through the roto. Players must have their rippers on their hope when they are scoring. So if Kioma are going for a po touch and running through te roto, they must have both flags on. And just like that, upoko have kept their flags on, gone through te roto and planted the key down in the pāwero. Kaitiaki from upoko looking for a Kioma who's free. Flags are still on for upoko. Jai Hirini will look to offload. Po touch for te upoko. Drawing players out. Quick offload into te upoko. No, that will not be awarded. Feet have come up and we've gone higher than average. Matua Mātauranga has caught that up and Haukere will take the key. Haukere shooting at the key. Protected by a kaitiaki. Kaitiaki will do a handover. Haukere still in possession. Whiua ki te tupu. Kāri eke. Haukere, another attempt. Good block from upoko te ika with 3 kaitiaki. 2 exiting the ara. Leaving 1 kaitiaki in defence. Kioma for upoko still looking for options. Kaitiaki is their best option. And they have been made, there's been a call over in the far side of the field. Haukere to take possession. Back into Taniwha. Moving their kaitiaki around. Drop knee and a tupu wairua for Haukere. Te upoko. Throw back in te ao. Look for Kioma. Kioma losing possession. Haukere will possess the key. Look at options for shooting at the tupu. Nice knee drop for Te Upoko te ika. And Te Upoko te ika looking for options around the field. And there's a kaitākaro right there. Through te roto, kept the flags on. No fend, moving hope. Haukere in defence. And a piro tere. Jai Hirini from Te Upoko te ika. And a quick start, piro tere, karekau. He's going to go for a po touch. E rua ngā po. Kei te tūnāringa o te kaiwawao. And no fend there.
key has been released, but Haukere has gained position. Good call there from the Kaiwawa. The Kaiwawa will keep those points. And a tupu manawa for Te Upoko Te Ika. Nice looking out there for the Kaitiaki. Restart from Te Marama, kick into the Kaitiaki. Kaitiaki will feed it into Te Ao, look for a Kioma. Kioma will touch the po. E rua ngā po, he oi, ko tangi te wihara, ko tangi te pūtātara. End of the first quarter, quick changeover for our second quarter. Haukere will now become Kioma, and Te Upoko will now become Taniwha. And the score at the beginning of the second quarter. Ko tahi kia Haukere, te kaumārua ki Te Upoko Te Ika. Te Upoko and Taniwha. Upoko and Taniwha. Haukere looking for options in Te Ao. Kioma for Haukere looking for an option. Kaitiaki always on. Kaitiaki giving a call that they're free. And Haukere with one tupu manawa. On the field with Matua Mātauranga is also our up-and-coming referee. One of our tamaitis. He tamanui nai nei. Our Kaiwawa supporting our head ref. Getting hands-on action, hands-on experience on the TOARAHI field. And look at that, following the lead. Ko tahi te po. And that's all we're talking about, whānau. Train them up early. By the time he gets to intermediate, he'll be a head ref. Ka pai, kua riro ki aia. And a tupu manawa for Haukere. Ka kaha Haukere. Whakaatihia mai tō taira, and a rip from Upoko. Upoko tupu wairua, but foot has been on the line. And we're just going to return back to the ref's court. Ref has called to bring the key back to Kaitiaki. Kaitiaki have passed it out to Te Ao, looking for a Kioma. Kioma has attempted to go for a tupu manawa and ripped in te roto. Haukere with the key, looking for Kioma. Po touch, ko tahi te po. Back into the Kaitiaki. Kaitiaki looking for a Kioma. Kioma, quick hips, but ripped by Upoko. Haukere lost control through the roto. Hand over to Te Upoko Te Ika. Upoko Te Ika will try and attempt at the tupu. So we've got 4 Taniwha. E whanga Taniwha ki te roto. Oh, koina te mea, me whakarongo ki te kaiwawao, ne? Whakarongo ki te kaiwawao. Haukere with 2 po. E rua ngā po ki Haukere. Converted to a tupu manawa with a restart back at te Marama. Kaitiaki catching the key on the full, passing out to Kioma. The Kioma slid through the roto, kept flags on. Kua riro te tupu manawa ki a Haukere. Rawe nā āhua, rawe te taira o nā kapa. Ka haha pai nei i te tikana, i te āhua o te Kiorahi. Ko tahi te pou, e rua ngā pou mō Haukere. Oh, ko kite. Quick switch, swing through. Ara, kua riro te tupu manawa ki Haukere. Mean. Haukere pass out, number 4. And kua riro ia te tama. Te kepa maika, tēnā koe. Restart. Haukere looking for a Kioma, not a pirotere. Kare kau he pirotere mō tērā.
Nice jump shot, protected and stopped by Haukere. Tahi te pou. I rua ngā pou. And the Haukere kai tākaro, not going to attempt. One ripper on. And hand over to Upoko. Upoko will have an attempt at a jump shot. Tupu Wairua Karekau. Foot was on the line. Watch out kai tākaro for our up and coming referee. Haukere looking for Tupu Manawa. And one Tupu Manawa ki Haukere. Good looking out Tuahine. Ki te ia I te puare, straight around, close to the ara. Didn't touch the ara. Koriro tōpiro. Upoko te ika. Kei a rātou te tūnga mō te taniwha. Nice block there by Haukere. Just as we're heading up to the last quarter. Kia ora, te whānau, koira nā piro mō tēnei tākaro, ko Haukere, te kaumā tahi, Upoko, te kaumā rua. E mana ki pai ai, tēnei o ngā rohe I a tātou, nā iwi, nā kapa kua tae mai ki tēnei whakataetai. Nā pai maunga o puke atua o Rimutaka, koe nei nā pai maunga ka hui haumaru nei I a tātou I tēnei whakataetai. Nā runga I te karanga o Kiorahi ki te upoko o te ika. Nei rā mātou, ko tae mai ki tēnei o ngā pakanga ki runga I te papatākaro. Haukere tākaro atu ana kia te upoko o te ika. And we are now in our final placings for the rest of the day. Great to see the amount of support and the dedication to Kiorahi over the last day. This is our second day of 4. We have our 21s and our opens and our mixed coming up our pōpō. He rā anō, rua ngā rā kei mua I a tātou. Hoi anō, kia areare tonu mai rā koutou ki runga I tēnei whārangi o tira, tēnei reo irirangi o Aotearoa toa, kei a rātou. Te mana I tēnei wā o tira, nā rātou nā te tautoko I tō tātou taonga, kia pāoho atu ki te ao, kia pāoho atu anō hoki ki ngā kaimā takitaki. Nā reira koutou mā, nei rā te tākaro Kiorahi ki Wainganui I a Haukere rātou ko te upoko o te ika, mō ngā tau te kaimā ono. So our under 16 grade for the tournament. 2 teams playing here for 3rd and 4th placing. 2 teams here who have showed consistency from the beginning of the tournament. A nei rā ko rātou e pakanga atu nei, e tākaro hi atu nei ki runga I te taonga, I te papa tākaro. Taniwha, Haukere will take Taniwha for this quarter. Protected by Upoko o te ika. 4 Taniwha in, 2 Kaitiaki in for te Upoko o te ika with an overthrow and throw in for te Upoko o te ika. Te Upoko o te ika. Here we go. And what's the call there, Matua? And he'll hand it over. Hand over to Haukere. Haukere with an attempt for a tupu wairua, blocked by Upoko o te ika. Good blocking skills there from number 5, Upoko, Kai Tākaro. Nice call there from Matua Mātaurana. Kia kaha koutou me are, whakarongo ki ngā kaiwawao. Haukere looking to move the kaitiaki around. Lessen the shot clock with a bit of an overthrow for Haukere. Quickly regathered. Paku kōrero, he kōrero. Kia ora kaiwawao.
But Upoko will get position and pass out. And pass. Need a poke. Looking for some poke. Aye. So ensuring that Kaitaakaro touch a poke before they score. And Koriro tērā. Koriro kia te Upoko teika. Tahi te tupu manawa. Haukere with an attempt for tupu wairua. Nice. And Koriro tērā tupu wairua. And Upoko teika. In possession, Kaitiaki looking for a Kioma. Loose foot there. And lost position there. Haukere will gain possession of the key and give the option to their taniwhas. Ki te riro, kia riro he tupu. Te Upoko teika and te ao with one pou. Ko tahi te pou ki a rātou. Back into the Kaitiaki. Kaitiaki looking for a Kioma. Kioma has seen the call and seen the puare. Tupu manawa for Upoko restart. Kioma in possession. Hips still got rippers on. And lost position. So once the Kioma, if they have accumulated points and po touches, and if an attacker have come in and intercepted the key, it is actually a restart, and they will lose their po touches. Upoko teika still in position for Kioma, looking for a Kioma in te ao, no po touch yet. Ko tahi te po. Jai, little offload there, little sneaky lobby over. E rua ngā po. E toru ngā po, and the key is loose. Haukere can get possession, and they will. It's a reset, no po. Haukere with an attempt again at the tupu. Protected by Upoko teika. Back into te ao to the Kioma. Kioma will touch the po. Try and cross the roto without getting ripped. Tahi te po. Upoko. With 4 po ki te Upoko o teika. 4 po were touched and converted. The player was able to cross te roto and land the key in the pāwero. Giving 4 points. Upoko still in possession. Kioma with the key. Oh, loose foot there. And the end of our kora. Ki Wainuiomata ia. Haukere rātou ko. Te Upoko o teika. Ko ngā piro. Ko ngā piro mō tēnei rauna. Te kaumārua. Ki te kaumāwaru. Ki te Upoko o teika. Quick changeover i te whānau. Quick changeover. And ko tangi te pūtātara. Haukere, now in Kioma. Upoko taniwha. Tautoko ana hoki I nā kaikoha, our sponsors for the Aotearoa Kiori Nationals. Aotearoa FM for live streaming our tākaro. And also to our local hauora, our local kura, o Wainuiomata High School. Ko rātou, me wa rātou papatākaro, me wa rātou rauemi mō tēnei whakataitai. Also to our local supporters who belong to whānau. You all belong to communities, and we all want to thank you for making this event happen. Thank you to all those trainers, all of our coaches and our managing staff. Nā koutou, te mahi nui. Heoi anō rā, ko ngā whetū o te rā, ko ēnei kaitākaro. Haukere, with an attempt for a tupu manawa. Nā waiwai tere o haukere. Tupu manawa kia rātou. Kaitiaki. Throw out into te ao.
Ko tahi te pou. One pou touch and a call from the referee. Are ngā taringa e ngā kaitākaro. And a play on for Haukere. Matua has his hand signals and Haukere will attempt. Winning for the effort. Koina. Koina te mate. Haere tō tika atu. Aro, aro. Haukere with an attempt to go for more pou. Kiori will try. Oh, just a loose pass there to Hine. Tiro ki mihia tō tangata. Tō tangata. Kei hea tō tangata. Haukere looking to disrupt the defence. You can see some zone. You can see the option to protect a zone. And Haukere with an attempt for another tipamano. Wow, riro. Tino pai. Ah, tāhua. Pai tērā tupu manawa. Ki te I te rutu, ki te anō hoki I te reti o te tinana. Haukere me te piro tere. Ko tahi te piro tere kia Haukere. Nice. As we know and are familiar with the quick point scoring. Quick point scores are when the restart kick is kicked to the kaitiaki. The kaitiaki quickly throws it back out to a kioma and they must catch it on the full and run it through the roto. Run through the roto, land it in the pāwero. And if you can do that all without dropping the key and without losing your flags, that's your piro tere. Te upoko te ika of Taniwha Tactics, haha te rautaki, haha te rautaki. Mean, nice jump shot from Upoko. Upoko Teika going for another attempt, but the call for the ref to hand over to Haukere. Haukere looking for Kaitiaki, Kaitiaki looking for a free kioma and intercepted by Upoko. Upoko going for a jump shot. Nice jump shot there, Upoko. And a left hand. A left-hander from our Upoko. Haukere. Nice, nice twist, but a rip in te roto by Upoko. Nice effort there, Haukere. The Upoko. Nice blocked from Haukere. 3 kaitaki in, 2 in now, 1's just exited the ara. Kia kahara koutou o Haukere. Kei te rongo anō hoki ngā tinana pea, kei te whiti a tamanui te rā, kei te āhua ka puapua ki konei, engari anō. E hara tērā I tēnā e tino rongo hiana, e hiahi ana I enei kai tākaro, kei te hia rātou I te wāhi haumaru, te tahi paku inu rānei. And Haukere with an attempt, engari kāre eke. Haukere now on defence. Anei anō hoki, ko te Upoko Teika. Nice, the tipu, little tipu movement there. I riro tērā piro ki ara tau. Kei te kaiwawao, te kupu whakamutunga. Nā reira, kua tae ki te pito o tērā tākaro ki Wainganui I a Haukere rātou ko te Upoko o te ika. Ko ngā piro whakamutuna, ko te kaumā whitu ki a Haukere, ko te rua te kaumā rua ki te Upoko o te ika. Nā reira e te whānau e mautonu mai. E haere ake nei ko e tahi atu o ngā kai tākaro me e tahi atu o ngā kai o ngā kapa mō tēnei whakataetai Kiorahi mō te tau 2024. Bobby, can I have you to follow all, please?
is on and the sound's hot. You just have to enjoy, there's no way to stop. That's where it sounds like the best every day of the week. Better than all the rest, we let the music speak. All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa, all the best throwbacks. Tamari Kiora is a well-child health nurse-led service, providing health assessment, early interventions, education and health promotion, and whānau care and support. For further details, contact the friendly team at Tamari Kiora Waiwhetu, phone 566 8214. The Mighty Whāngai Iwi Panel, a partnership between New Zealand Police, Ministry of Justice, and Te Rūnanga-nui o te Aotearoa. All the best throwback 90s and more. Aotearoa Tour. Tau mai, hoki mai anō e te whānau. Ko tai mai anō rā tātou ki tēnei whakataetai āmotu mo te Kiorahi, mo tēnei tau rua manorua te kaumawha. Hoki hoki mai rā. So we're down here at the Wainuiomata High School Papa Whenua, here promoting and encouraging our whānau to get involved in the Kiorahi, and we have our national tournament down here, hosted over the last 2 days. This is our second day of 4. And we want to whakanui all of our whānau. Whakanuia e te iwi, nā koutou e ki, kua puta mai ki te whakanui i tēnei o ngā taonga tākaro. Also, just a mihi to our host, Kiorahi ki te upoko o te ika, nā koutou te tono, te karanga, ana, kua tai mai ngā iwi ki runga i wā tā koutou whenua, ki konei tākaro ai ki tēnei taonga. So our whānau have come across from as far as Te Waipounamu, all the way from Tāmaki Makaurau as well, to come and be a part of this tournament. So lovely to have you all with us. And if you are tuning in live on YouTube, tēnā rawa atu koutou, tēnei te mihi hoki kia te Aotearoa Toa FM, nā rātou te Paopauho, coming to you live from Wainuiomata. One of our finals here between, for our under-13s, we have Tamatea no Ngāti Kahununu, e tākaro atu ana ki te upoko o te ika. Now we're into our final placings e te iwi. Over the last few rounds, we've been able to see the placings. And where your area, if you are tautoko in your rohe,
You might be able to find where they've placed for their 2024 National TOARAHI. Aotearoa. Tamatea now in position for Kioma. Upoko will be in taniwha position for this kora. Tamatea with the key just gone over the tāpaparua. Throw in from Upoko. Upoko looking for their taniwha option. Little to the left of the tupu for the taniwha. 3 kaitiaki for Tamatea in the pāwero. Our kaiwawao are from Waihora and Tuwharetoa. Looks like we have Bobby from Waihora. Bobby has also been a key participant and also another po for her area. Supporting TOARAHI as much as she can and also participating in local regional kaupapa. Tēnā koe Bobby. O tira, koutou no ngā hauewha, all of our supporters and volunteers who have been out on the papatākaro all day yesterday and today. Our mihi and our hat is tilted to you for being able to support us throughout the tournament. Upoko te ika on our papatākaro e tākaro atu ana ki a Tamatea no ngā tikahununu. Our under 13s representing their rohe for their region, for this year's tournament. Great to see the addition of the under 13s age grade here in the tournament. We look forward to more teams registering and entering in for next year. Great to see that we keep the event mixed. So aha kua te aha, you will always see kōtiro and tama playing on one field. And a nice piro tere for Tamatea. And awarded there by the kaiwawao. Kaitiaki looking again for a piro tere, but Upoko have intercepted. And a jump shot for te Upoko. Quickly retreating, getting back on side for taniwha, although Tamatea have gained position. Intercepted by Upoko. Upoko may have a piro. Ko te karanga tērā te kaiwawao. And the kaitiaki looking for Kioma and te ao. Tamatea Kioma, hand over to te Upoko. Te Upoko te ika going for a jump shot. Saved and protected by Tamatea kaitiaki. Tamatea Kioma looking for more po touch and going for tupu manawa. And ko ahatia tērā. And kua riro. Yes. Ko hotu tērā piro ki aia. Ne, koera te karanga. Ko he pēr hau. Heoi anō. Ka haere tonu te tākaro. Ko Tamatea ki te Upoko te ika. Tamatea in Kioma. Upoko in taniwha. Our 2 kaiwawao. Our head ref from Waihora. And our second ref representing Tuwharetoa. Tāpaparoa throw in for Tamatea. And retrieved, collected by our kaitiaki. Kaitiaki looked for Kioma and Kioma with a tupu manawa. Nice tupu manawa from Kaitākaro Tamatea. Look at that. And a tupu manawa no restart from Te Marama. Kick off to the kaitiaki. Kaitiaki will look for a piro tere. No piro tere. 5 seconds to pass. And an overthrow into the tāpaparoa. Upoko throw in. Upoko will look for their taniwha. And taniwha will look at attempting a tupu wairua. Taniwha moving around, moving the key around. Little jump shot protected by 2 Tamatea kaitiaki.
And that brings us to the end of the first quarter. So we will do a quick swap, quick change around. Upoko will now become Kioma. Tamatea will now become Taniwha. Ko ngā piro mō tērā hauwha for the first quarter. Tamatea 6, Upoko tahi. Jump shot attempt from Tamatea and another one for Tupu Wairua. Bounce just off the bottom there of the tupu. Another jump shot protected by Upoko Kaitiaki. Rihari wharawhara kei Wainganui. Hai Kaitiaki. Po touch there. And who might be able to run it and ka aroha. The ref has seen that the player was offside. Kaitiaki Rihari wharawhara, looking for a Kioma in te ao. Ko tahi te pou, one pou touch, e rua ngā pou. And a rip in te roto. Ka pai Tamatea. Tamatea have made a rip of a Upoko player. In te roto, that's caused the handover and protected by Upoko Kaitākaro. Another attempt and a block from Upoko. Upoko will look to feed the key to the Kioma, looking to feed it into the Kaitiaki. Tamatea Taniwha. Taniwha in possession. Kioma. And the Kaiwawau just clarifying the ture to the Kaitākaro. And a nice little angled jump shot from Tamatea. Blocked by Upoko. Upoko will look at collecting pou. More pou. Ko tahi nai ho te pou ki a rātou. And a call from the Kaiwawau. Keeping in mind, fast plays happen around here, whānau. And tupu manawa for te Upoko te ika. Mana here. Te Upoko te ika. And looking for a Kioma, ko tahi te pou. E rua ngā pou. Tamatea knowing, backing it up. Tamatea looking for a zone. Opting for man or zone defense. And back into the Kaitiaki. Rihari looking for an option. But our Kaiwawau have made a call. Whakarongo ki te Kaiwawau e ngā Kaitākaro. And the call has been made that handover to Taniwha. Handover to Taniwha. And now we have come back to the Kioma. Kioma looking to accumulate pou. E ngā pou. Oh, double rip. Hand over. Tamatea have caused a double rip. And Tamatea with an attempt for Tupu Wairua. Caught by Rihari. For te Upoko te ika. Upoko leaving one Kaitiaki in the pāwero. Kioma looking for more pou. Chased by Tamatea Kaitākaro. Into the middle. And collected with a tupu manawa. Tupu manawa. Tupu. Kia ora e te Kaiwawau. Bringing it back. So those tupu manawa were awarded. And we just need to go back to the restart. Nice. And another piro engari kua tihai. Ripper, ripped in te roto. Hand over to Tamatea. Tamatea have lost possession and gained by Upoko. Upoko gone for a pou. And ripped by the Tamatea Kaitākaro. And the Kaitākaro has been ripped. Upoko ripped in te roto by Tamatea. Taniwha.
Tamatea Taniwha attempting a tupu wairua, caught by Kaitiakiri Hari Wharawhara. And a slide overthrow, throw in by Tamatea. Tamatea in possession. Quickly retrieved by Upoko, going for a po. E rua ngā po, e toru ngā po, man-on-man defence. And a rip from Tamatea. Tamatea have ripped an Upoko player coming through Te Roto. Bringing us to the end of that quarter for a quick changeover for half-time. And our score so far is 8 to Tamatea, 5 to Upoko. Huki mai rā no tātou. Ki runga I tēnei papatākaro ki Wainuiomata a Tamatea rātou kia te Upoko o te ika. On our field here today, we are just heading up towards some of our final placings. Tamatea versus te Upoko o te ika. Tamatea in Kioma, te Upoko o te ika in Taniwha. Some nice man-on-man defence happening in this grade. And there's been a switch up and a mix too, so there's a mix of some man-on-man and a bit of zoning and a bit of zone defence. Engari anō a Tamatea, kaha ke rātou. So Tamatea with Kioma, one Kaitiaki in the pāwero. Kaitiaki communicating to her team. Kioma in possession, e whā ngā pou. And intercepted by Upoko, tupu wairua for Upoko, protected by Tamatea Kaitiaki. Upoko attempting for a nice long shot there at the tupu. And an attempt to hit the top of the tupu. That can be deceiving too sometimes at the whānau. Sometimes our taniwha have so much airtime, they won't go for a bullet shot, but they will go for a little, they'll just slowly release the key so it bounces off the tupu. Te Upoko o te ika, looking at another tupu wairua, e ongari, kāre eke. Te Upoko, quick pass over to Tamatea. Tamatea in possession of the key. Kutahi te po, or do I see a reset? I see a hand reset from the ref. And te Upoko o te ika for tupu wairua, kāre eke. And we've had a double. We've had a double for Tamatea. So just lost possession there, Justin Te Ao, and te Upoko o te ika have gained the key. But Tamatea quickly, for 5 seconds to pass. Overthrow there for Tamatea in the tāpaparoa, but the Upoko team will have a quick throw in. Te Upoko and Taniwha, jump shot, and gotta go, no tupu wairua. Flag has come off the Taniwha player, therefore he was not in play and that tupu wairua was not awarded. Tāki ngā po and a double rip from Upoko.
key has gone and Tamatea will continue. That gives them 2 tupu manawa mo Tamatea. Restart from Te Marama. Kaitiaki looking for a pirotere. Note the key has bounced. There's been no key catched on a full. Whānau from Upoko have caught the key. Overthrow through the roto. Retrieved by Tamatea. Tamatea throw in. Looking for Kioma. One ripper gone. Nice rip there by Rihari Wharawhara. And handovers occurred. And tupu wairia. Ki te Upoko tika. Tamatea with 3 kaitiaki in the pāwero. Another attempt from te Upoko. Upoko must retreat. And Upoko or the Taniwha must retreat back on into their zone behind the Kaharaiti into Te Roto. Tamatea in position. Pass out to the Kioma. Kioma touching the po. Potahi Paurua. And a rip by Upoko. Double rip, cause the handover. Upoko will gain possession and keep it in the roto. Moving the Taniwha around. A little overthrow there. Quickly gathered by the Taniwha in te ao. So while you have 4 Taniwha in te roto shooting, you are likely to have other 4 more Taniwha in te ao. A little tired there from our Upoko, but let's gain them a tupu wairua. Little exhaustion there from Tamanui Tera. It has been a hot day down here on our Papatakaro. And we've had some consistent sun and a little bit of clouds. Ko te mea nui, kāre I ua. And chased by Tamatea, quickly touching po. How many po e rua e toru ngā po? Tamatea with 3 po. And seen the clearance on the side through the roto. Engari, ko tihai, tanaripi. Tupu wairua. Ki te Upoko o te ika. Kua tai hoki, kua pau te wā ki tērā hauwha. And a quick changeover. Quick changeover for both teams. Kioma. Tamatea will now become Taniwha. And Kioma will now be Upoko. Tamari Kiora is a well-child health nurse-led service. Whātara has gone and our teams have taken to the papa. And a tupu manawa for te Upoko o te ika. Tamatea still getting into the tākaro. Tamatea still in the tākaro. Chasing down Upoko Kioma. And Kaitiaki with a pass out into te ao. Pass out into the Taniwha. And a tupu wairua for Tamatea. Kaitiaki mo te Upoko te ikas. Passing out to Kioma. Kioma looking for options. Looking for another po. But he's attempted for a tupu manawa and ripped in te roto. Hand over. Play on to Tamatea. 2 Kaitiaki for te Upoko. Passing out to te ao. And Tamatea will gain position. Tamatea will look to pass to the Kaitākaro in te roto. 4 Taniwha in. And an attempt at the tupu for tupu wairua. Nice jump shot there from Tamatea. Quickly retreating on to onside. So once the Taniwha release the key from te roto, they must retreat. And that was a double earlier there for te Upoko. Upoko
looking for options, communicating with your kaitiaki. Tamatea, intercept. Nice jump shot there from number 12, Tamatea. Gone to the Tāpaparoa, throw in for Tamatea. And into Te Roto is their Taniwha. Taniwha must retreat before they attempt at the tupu again. So making sure that all their Taniwha have come out of the pāwero before any of the Taniwha can start shooting at the tupu again. Back into the Roto. Nice, Tamatea with a quick jump shot. And just a little overthrow there. A little bit too much kahawa. We're starting to feel Tāwhiri pick up a little out on the papatākaro. It's giving a little bit of an advantage to some of these upoko teams. Upoko quickly regathering the key. Pou. Kutahi te pou. And an attempt for Upoko, although lost control through Te Roto. Tamatea with an attempt. Upoko with a throw back to the kaitiaki. Ka aroha, Tamatea will collect that. And Tamatea to start shooting at the tupu. Te Upoko te ika will take the key, looking for Kioma. Kioma looking for Pou. Kutahi te Pou. And rip. Tamatea have ripped an Upoko. Double rip, causing a handover. No attempt, no tupu wairua for Tamatea. But an intercept again. And off the foot of Rihari. And back into Pao. Kioma, there seems to be a flag on the field. A player's lost the flag. Back into Tamatea position. Tamatea will have a shot at the tupu. And protected by Upoko player, Rihari Wharawhara. Kioma looking for their kaitiaki. Kaitiaki offloading. And ripped by a Tamatea Kaitākaro. Tamatea now in position, will hold off in Te Roto. And holding off again in Te Ao, keeping one kaitiaki in Te Pāwero. Kioma looking for more Pou. Man on man, back into the Pāwero and lost control from Upoko. At the end of our fourth quarter, nei rā, te tuku mihi nei rā, te tūpakari o e nei kapa area. Final score for this game is 9 to Tamatea, kei mātahi to te Upoko te ika. Nei rā te mihi ki e nei kapa area.
welcome to Te Rā Aotearoa. Kia ora, my name's Pinamore Priest. Kia ora, I'm Neil from Vibe. Tēnā koutou, welcome to Te Rā Aotearoa. It's going to be an awesome day. This year is the 25th year of Te Rā Aotearoa. Te Rā Aotearoa is a celebration of our people and enjoying summer days. It's a good chance to get together, really. That's a big part of it. It's all whānau friendly. Incredible community event that brings together so many different diverse people. This festival where people just come together, there's a whole lot of awesome kai, a whole lot of awesome entertainment. Peace, love and harmony. The raukura signifies peace and happiness. It's a Māori proverb that was brought down by our tipuna from a very long time ago. And basically our day Te Rā Aotearoa is all about sharing that love. Aroha nui ki te tangata. Uplifting lower heart and the wider community in general, coming together and just having a whole lot of fun, man. Celebrating all things Wellington, Lower Hutt, the whole region itself. Today is important so that we get to remind ourselves that we need to share the love and care about each other. Don't forget whānau, this is around the same time as Waitangi as well, so he āhua pono ki te kaupapa o Waitangi, ko tēnei o ngā whakamahinga I haere nei. It's all about just, ngai Māori working together, unity, ko tahitanga, and just uplifting each other, so kia ora.
Hoki mai rā e te iwi, e whakapāho atu nei rā tātou I tēnei o ngā whiringa toa, ki Wainganui I a TOARAHI rātou ko Ngāti Porou. TOARAHI representing from Te Upoko o Te Ika, Ngāti Porou representing Te Tairāwhiti. Anei rā hoki ko tēnei o ngā whakataitai. TOARAHI taking on the Kioma and Ngāti Porou will be in Taniwha. Ngāti Porou showing consistency throughout the tournament and always a positive participant of Kiori kaupapa. TOARAHI and Kaitiaki looking for a Kioma. TOARAHI. Priya Edmonds looking for an offload. Kaitiaki looking for Royden. Royden Thompson, number 13. One to look out for on the Patakaro. Back into the Kaitiaki. TOARAHI Kaitiaki still looking for some options for a Kioma. Offloading. In te ao. No tupu manawa for TOARAHI. Ka roha. Kaiwawao have made the call. Player was not in te ao when retrieved the key. TOARAHI offload into the Kaitiaki, back into the middle. Royden looking for a po. Heads back. Throws back into the Kaitiaki. Kaitiaki look for a Kioma and te ao. Kioma left too early. Jump shot from Ngāti Porou. Ngāti Porou looking for another attempt. Charlie Te Hou, number 11 for Ngāti Porou in Taniwha. Ngāti Porou with another attempt. Rohamai Timmy Manuel, ko koe te rā I roto I Ngāti Porou, number 11, Timmy Manuel. Ko koe te tahi o ngā Taniwha. TOARAHI in possession now of the key. Kioma went for Pautahi. Tupu manawa mo TOARAHI. Nate Baker from TOARAHI. Kaitiaki. Moko tupu for TOARAHI. Kioma looking for options, always looking for the Kaitiaki option. Kioma looking to attempt a tupu manawa. And awarded restart, kick from Te Marama. TOARAHI will kick from Te Marama to Te Pāwero. And a tupu manawa for TOARAHI. Quick pass in. Nice. Pirotere. Ngāti Porou, good rip and handing over of the ripper. Tātai Manuel there, number 00 for Ngāti Porou. Taniwha, Ngāti Porou in Taniwha position. Timmy Manuel again for Ngāti Porou. No tupu wairua for Ngāti Porou. Gathered by TOARAHI. TOARAHI have gone for their Kioma. Kioma have got two po. Kioma. And 3 po to TOARAHI. Tupu manawa tērā. Kick off from Te Marama to the Pāwero. And TOARAHI, quick thinking, quick eyes there from TOARAHI. Ko tahi te pou, ko tahi te tupu manawa. Restart kick from Te Marama and a piro tere, but that was not awarded. Player was already offside. Ngāti Porou have gained possession and then intercepted by TOARAHI. TOARAHI and Kioma. Ko tahi te pou. One pou. Kwariro, hepiro. One tupu manawa to TOARAHI. No piro tere for this round. Regained by Ngāti Porou. Nice air time.
The time for Ngāti Porou, kai tākaro awa nui koia. Ngāti Porou, change over. Ngāti Porou is still in the kemu. TOARAHI showing strength in Kioma. Good change over. As we know it, you can have up to 3 kaitiaki in the pāwero and 4 taniwha in te roto. 8 players on the field. And Ngāti Porou in position. Ngāti Porou now in Kioma. Ngāti Porou, handover and TOARAHI. Did not convert that tupu wairua. So the key to the kaitiaki. Ngāti Porou now with the key. Ngāti Porou, kaitiaki, passing out to the Kioma. Kioma looking for Pou. Kaitiaki looking for a Kioma. Anyone free? And the Kioma only has 5 seconds to pass. Intercepted by TOARAHI. TOARAHI being intercepted by Ngāti Porou. Ngāti Porou Kioma and quick hips, but a double rip for TOARAHI. TOARAHI possession of the key, taniwha throw. And TOARAHI will still have possession and still attempt for a tupu wairua. Oh, Ngāti Porou, too quick on the feet. And a call there to the outside. Throw in for Ngāti Porou. Ngāti Porou to carry on. Quick feet there. Tereke nā waiwaia nā kaupoi o Ngāti Porou. Yeah, nice stretch catch there from Kaitiaki. And Ngāti Porou ripper gone in te roto. And just a call there from the Kaiwawao. A call there from the Kaiwawao to go back to the place where the rip was and to keep the Pou. Therefore, to play on, to return back. And for Ngāti Porou to play on. So TOARAHI. TOARAHI just made a gap there for Ngāti Porou to score a tupu manoa. Ngāti Porou in position, Kaitiaki feeding it out into te ao, into the Kioma. Kioma feeding it back to the Kaitiaki and flagged in te roto. Ngāti Porou flag. In te roto, TOARAHI on the move. And a little overthrow there for TOARAHI. Ngāti Porou throw in. Ka pai ngā kaiwawao. We have 4 kaiwawao on our papatākaro. When we do have our finals, it's a haumaru thing for the papatākaro. And we have more kaiwawao. TOARAHI and taniwha, nice block there from Ngāti Porou. 2 kaitiaki from Ngāti Porou. TOARAHI attempting another power throw for TOARAHI. And a 3rd kaitiaki has come into the pāwero to support the 2 kaitiaki around the tupu. And the kaitiaki looking for their Kioma and te ao. And a little overthrow in te ao, throw in for TOARAHI. Intercepted by Ngāti Porou. Pautai, Paurua. Looking to score, looking for a tupu manawa. E toru ngā Pou. And player has come offside. Ngāti Porou player offside. Hand over to TOARAHI. TOARAHI with 4 taniwha in te roto. Ngāti Porou with 3 kaitiaki in the pāwero. 1 kaitiaki must push up on the line. 2 kaitiaki can protect the tupu.
Now there's strategy within using your kaitiaki, and I'm sure most tīma have a strategy for their kaitiaki. And Ngāti Porou with that little pause there, and hand over to TOARAHI. 2 rippers. TOARAHI and Taniwha. E whānga Taniwha ki te roto. And the end of our quarter. And our score for our quarter is 10 te kau kia TOARAHI, 8 kia Ngāti Porou. Kei te kaha tonu, quick changeover. We are into our finals e te iwi. Our finals for the 16th grade. Otira, it's been a full-on day down here at the Wainuiomata Papawhenua, Papatākaro. Neira me ki ngā mihi kia koutou, ngā kai tākaro, kia koutou, ngā kai wawao, otira koutou, ngā kai whakapāho, mo tēnei kaupapa o te Kiori, Aotearoa, mo te taurua manorua te kaumawha. Anō hoki ko te reo karanga, ko te reo o mihi hoki ki a Aotearoa Toa FM, nā rātou hoki te kai pāpāoho mo tēnei whakataitai mo tēnei tau. O tira ko koutou hoki te mana rangatira e pāna ki te whakapāohotanga o te reo. O tira nā kai waiata ki tēnei o nā rohe, pūtanoa hoki. Nā reira, koutou o te Aotearoa toa, koutou i runga i nā ororeo, nā kamera, tēnā rawa atu koutou te tīma. Nei rā hoki, ko hau, ko Shana, tētahi o nā kai kawe reo, mō tēnei whakataitai o te Kiori. E whai ake nei ko te hauwha tuatoru. And between our 2 teams, TOARAHI from te upoko o te ika, rātou ko Ngāti Porou o te tairāwhiti. TOARAHI will now be in Kioma and Ngāti Porou will have Taniwha. And here we go with the kick-off from Te Marama, caught by the kaitiaki, overthrow into the tāpaparoa from the TOARAHI kaitiaki Moko Tupu. In support of Moko Tupu, number 11, Charlie. Ko koe tērā neha Charlie te hau. Tēnā kōrua, nā kaitiaki mō TOARAHI. Nice jump shot there from Ngāti Porou. Ngāti Porou with another attempt at the tupu. Kaitiakitanga mai a TOARAHI. And a little overthrow into te ao, quickly gathered by Ngāti Porou. Tātai Manuel with a little power throw to the bottom of the tupu. And a little overthrow there, throw in for TOARAHI. Straight to the kaitiaki, kaitiaki out to the Kioma, looking for Kioma, quickly followed by Ngāti Porou, double rip, hand over. Okay, kaiwawao ko, me aro ki ngā kaiwawao, whakarongo hoki ki ngā kaiwawao. Te kaumātoru. TOARAHI mo te kaumātoru, Royden. Koe tērā I inua noa. Ngāti Porou with a little jump shot. Ka aroha. Bounced in the pāwero. A little kaupoi trot there from Ngāti Porou. Ngāti Porou, Timi Manuel. Offside there. Foot just dropped into the pāwero. And little intercept there by Ngāti Porou. TOARAHI will still gain possession. Pau touch for TOARAHI. E rua ngā pau, te ki a ngā kaiwawao. And he tupu manawa, kareko. Ripped in te roto by Ngāti Porou and carried on by Ngāti Porou. Attempt at the tupu. Low power throw there at the tupu. And an overthrow to the tāpaparoa, throw in for TOARAHI.
TOARAHI and te ao looking for options. Back into the kaitiaki. Moko tupu looking for a Kioma and te ao. Kioma back into the kaitiaki. Stall in position. TOARAHI followed closely by Ngāti Porou defence. Back to Moko tupu. Moko tupu looking for a Kioma. Kei hea koutou. And back in. Kioma back into te ao. Quickly chased by those Ngāti Porou. Hui ana ro. Ko karanga here. E aha te karanga i te kaumawao. And that'll be a handover. Quickly chased by Ngāti Porou. Gathered by TOARAHI. Back into the kaitiaki arms. Kioma and a double rip. E rua. Nice double rip there, Ngāti Porou. And Ngāti Porou now in te roto for taniwha in. Attempted the tupu. Nice block from TOARAHI. Moko tupu. Another good block there from Moko tupu. And another defense shot there. Kia ora Moko tupu. Kei aia te mana. Ngāti Porou gathered back in the roto. And a reset. Ngāti Porou with possession. Timi Manuel. Kareko i eke taua tupu manawa, tupu wairua. And a tupu wairua for Ngāti Porou. Just on the top of the tupu. Ngāti Porou still in taniwha, still have possession in te roto. For taniwha in, little overthrow in te ao, gathered by TOARAHI. Ko tahi te pau, e toru ngā pau rānei. Reset. TOARAHI in defence now. Ngāti Porou with the key in te roto. Ngāti Porou defence. For taniwha in te roto. Moving the kaitiaki around. Kua pau te wā. 5-second shot clock. Ko e ware ware. Ka haere hoki te wā. And the end of our quarter, quick changeover. Te kau kia TOARAHI, te kau mātahi kia Ngāti Porou. Ka re roa, kua huri ngā kapa ko Ngāti Porou kia Kioma. Ko TOARAHI ki tanaiwha, ko rātou a taniwha i nāia nei. Ngāti Porou, kei te kimi, double rip. TOARAHI, double. TOARAHI with taniwha. Ngāti Porou gathered the key, now in possession. Ko tahi te pau. Back into kaitiaki. Kioma looking for another kaitākaro. Ngāti Porou still in possession of the key. Quick offload. And a tupu manawa. E toru kia Ngāti Porou. Restart from te marama into the kaitiaki. Kaitiaki mo te tahi pirotere. Karekau. Ko tahi te pau. Quick offload, Ngāti Porou. And a tupu manawa. Tupu manawa kia Ngāti Porou. Whana mai te marama. But quickly gathered by TOARAHI. TOARAHI and taniwha. And then back into Ngāti Porou possession. Little intercept there by TOARAHI. And a pau touch for Ngāti Porou. E toru nā pau. And a good offload to the kaitiaki. Kaitiaki looking for Kioma. Kioma looking for another kaitākaro. Back into te pāwero. Back into te ao. Still in Ngāti Porou possession. And a double rip. Double rip from TOARAHI.
TOARAHI in taniwha position. 4 taniwha in te roto. Moving their kaitiaki around. 3 kaitiaki for Ngāti Porou. And the key back into te ao, Ngāti Porou looking for a tupu manawa. And Guariro. Tupu manawa kia Ngāti Porou. Kick off back at the marama. Kaitiaki to the Kioma. Kioma e pā ki ngā pou. Ngāti Porou still in possession. Ngāti Porou kaitiaki looking for a Kioma. Kioma's retrieved the key back into Kaitiaki and Kaitiaki. And the Kioma just too short there. Back into TOARAHI position. Taniwha looking to move their Kioma around. Good blocking, good Kaitiaki from Ngāti Porou. Kua huri e toru ngā Kaitiaki kia rātou. 1 pushing up on the kaharaiti. And 2 pushing up on the around the tupu. Ngāti Porou looking for a Kioma in te ao. And TOARAHI intercepted. Back into te roto. TOARAHI with an attempt for a tupu wairua. And back in position for Royden from TOARAHI. Still moving the key around in te roto. 3 kaitiaki still in the pāwero. And an overthrow in the tāpaparoa. Ngāti Porou throw in. Ngāti Porou with Kioma. Kua pā ki te pou. Kua pā ki ngā pou. And offside for Ngāti Porou. TOARAHI position. Pea rātou te ki te roto. Good block there from Kaitiaki, from Ngāti Porou Kaitiaki. And Ngāti Porou looking for some space on the papa. There's plenty of space out on the side. E tama. And he tupu manawa kia Ngāti Porou. E rua. Ngā piro. Restart from te marama back to the pāwero. And gathered by TOARAHI. TOARAHI defence also up on the kahara nui. So when you have extra taniwha, you have 4 taniwha in te roto, there's likely to be more taniwha in te ao. So they will be waiting behind the kahara nui, ensuring that they keep their waiwai online. Nā reira, ko mutu tērā pito o tātou kia rātou, ko Ngāti Porou, ko TOARAHI. Tērā kuata, tutahi. O, tuawha, anā. Nā reira, e te iwi, koina nā piro mō tēnei o ngā whakataitai ki Wainganui i a TOARAHI rātou ko Ngāti Porou. Rua te kau kia Ngāti Porou, ko te kaumātahi kia TOARAHI. Nei rā te mihi kia kōrua, rātou ko ngā kaiako, koutou anō hoki ko ngā kautākaro.
Tēnā tātou e whakarongo pikarikari mai nei ki tēnei o ngā papahotanga. Ki runga anō i tēnei e kia nei ko te YouTube i te rangi nei e hikama. Koe nei te whiringa toa mō ngā kapa ki raro i ngā taupaki ki te kaumā iwa. Ko Waihora, no te Waipounamu, ana ko te upoko o te ika. No konei tonu no te haukāinga, te whanganui ātara. Kia ora e tiwi ko Kaia Wharawhara tēnei, tō kai papāho i runga anō i tō tātou teihana Māori, Aotearoa toa. Kia ora everybody, Kaia Wharawhara here. Yes, just finished coaching in our under-13 final, and now back in action here on the old broadcast coming to you live from Wainuiomata today whānau. We have Waihora and Te Upoko o Te Ika in the under-19 final. Last final for today whānau, and I will go through the Upoko team. Aroha mai Waihora, but I don't have a list of your fellas' names. Hoi anō, ka whakamihi te kapua o Upoko. Ko tā rātou kaiako, ko mātaurana te rauna. And then his team is Kahukura te rauna, Reihana te rauna, te Pūrewa, Akuhata, Bailey Puha, Savannah, Serenity, Amani, Anahira, BJ, Rico, DJ all the way from te Kaukaroa Pātetere, Taonga Tuku Iho, Hill, Maya, Lania and Taimana, and that rounds up our team for Te Upoko o Te Ika in this last round today whānau. Coming to you live here on Aotearoa Toa. Kia ora e te iwi tēnā tātou e whakarongo mai. If you just tuned into our commentary today whānau, this game, our taonga tākoro Māori Kiori, a taonga tuku iho that was revived about 10 years ago here in Aotearoa. And ka tuku mihi ki te rangatira no te tai tokerau, Matua Hākau Brown, tētahi o ngā tino iho tēnei o ngā tākaro. As I look out to the field whānau, big shout out to our Kaiwa Walt. In the final whānau we will have 4 refs. We would have a head ref, a pocket ref and 2 sideline refs just to make it so that it cuts out all the old ref, all of that noise. So no excuses in this final whānau. So Waihora with the pink and they are in white. And then we have Te Upoko o Te Ika in the black strip whānau. Here we go. First 5 minutes, first quarter. Ball goes out to Waihora. Waihora take it around. Touch a po. And they take the first score whānau. Waihora there with the first point of the game. Kickoff's head. And here we go. 1 po. Ball goes back to Kaitiaki. Kaitiaki's assessing the options. Paurua. No. The tag was taken first as the ball goes around. And there we go. Another point to Waihora e te iwi. Te Upoko o Te Ika. Better get the defensive pattern sorted. Otherwise, it's going to be a long game. Tēnā tātou e whakarongo mai nei. Ai, ngā kapa e haere ake nei ko Waihora. Me te Upoko o Te Ika, I roto I ngā whiringa toa, mō ngā kapa I raro I te kaumā iwa tau te paki. Waihora start as Kioma in this quarter. If you've just tuned in whānau, in our tākoro we have 4 quarters. All 4 quarters played at 5 minutes a quarter. Each team gets a go at Kioma twice and Taniwha twice. Both teams have the options of scoring points. Kioma, they score their points by touching a po or 2 or 3 out in te ao and run in and score those points in te pāwero where the Kaitiaki standing. Taniwha score their points by passing the ball into te roto where they'll have 4 taniwha and their goal objectives is to shoot at the tipu to score points. So every time they hit the tipu, it is 1 point. Every time they touch the tipu. Otherwise, other than that, Taniwha's job is to, they are the defence team. And ko tā rātou mahi, he whakatū, I te terenga o te pōro I wainganui ngā Kioma. No reira, I tēnei wā, ai, ko Reihana, te rauna tērā I tuku I te pōro.
tētahi o ngā toki o te whakaniatara mo tēnei tākara. As we can see, Waihora are pretty sharp and fast. So our upoko team need to be on. Almost there, Serenity with the double rip. And she is a local girl also from Wainuiomata. Look how quick. Hey, Waihora so quick. Quick to react. Quick to put those tags back on. Quick to get back in play and receive their ball from the Kaitiaki. You can see Waihora have a bit of a lead now. One rip there. One rip equals to 3 seconds to release the ball. If not, then it's a handover. 2 rips equals a direct handover to the opposition. Upoko passing the ball around at the moment in Te Roto, and the ball goes out of bounds. What's the ref say? Te Upoko Te Ika's ball. And the ball's back in Te Roto, passing it around. We have Te Pūrewa Akuhata, who took the throw there. Even though his name's listed with his Pākehā name, Matakai acknowledges him with his Māori name. And Reihana passes the ball to Te Pūrewa. Te Pūrewa takes the shot and misses. What does the ref say? What does Kauwau say? And ka mihi ki tō tātou Kauwau matua, Roira Hartley, no roto mai a tūwhare toa. Ko ia hoki tērā I roto I a tūwhare toa e whakaara anō I te kēmu ki reira. Nō rea, ka mihi ki a koe roira o tira tō tīma. I peka mai I te puku o te ika o tēnei tono mana. As we can see, Waihora sharp with the ball, sharp with the movement. As we can see, the ball carrier, Sesene options. Back to Kaitiaki. And the men moving around. I might as well call them men. They're not boys, they're men. Look how fast, look how sharp. Oh, almost there on the old cut, almost got that ball. Bit of a fumble there. Fumble in Te Roto, therefore, Taniwha ball. Reihana Te Rauna comes up with the ball, passes it to his big bro, Kaukura Te Rauna. Over to Bailey Puha. Bailey Puha with the hit on the tapu. Here we go, Waihora going around. Oh, Waihora with the katena point there, scored. 2 points signalled there by our Kauwau Roira Hartley. Ball goes back into our Kaitiaki. Kaitiaki passes it back out. Erua, erua! As we like to call it, whānau, double rip there. By Te Pūrewa, Akuhata. Taonga tuku Iho Hill with the ball. Goes up for the shot, misses. There we go, and that is quarter time, whānau. First quarter down in overs. Waihora will swap over into Taniwha, 30 seconds. And Te Upoko Te Ika will swap over and become Ki Oma. We have Amani Clark going back out there. Another toki here in Te Whanganuiatara. Her knee's a bit bunged up at the moment, but that won't slow her down at Te Iwi. At the moment, the score line is 3-3 ki Te Upoko Te Ika, Waru kia Waihora. Mani takes the ball. She dishes it out to her Kaitiaki. Kaitiaki get the ball. Back out. Who can we see? That's DJ all the way from Te Kaukauroa Pātetere with the ball. Passes it back to Mani. Mani gets the ball out to Serenity. Fumble there. Waihora with the ball. Waihora's got 5 seconds to shoot at the tipu. And out of bounds. Last touch by Waihora. Therefore, Upoko ball. Rico's with the ball. Passes it back into Amani. Amani's assessing the options. Back out to DJ. DJ with the fumble and out of bounds. Waihora ball. Oh no. Yes. Waihora ball. And Waihora with the ball in Roto. 5 seconds to move that ball around. Jeepers, these balls are tall. Mani with the ball. Dishes it out. Who's got the ball? DJ's got the ball. Passes it over to Anahira. Anahira drops the ball. Tag. 3 seconds, 3 seconds. She's got 3 seconds. She gives the ball away. Waihora with the ball. Reihana Te Rauna tried to stop the ball. What's the ref's call? What's the ref's call? Roida saying. Back out, back out. All right. Upoko with the ball. Pass or play. Mani gets the ball. Mani dishes it out. Oh, and a double rip on Rico. Atoka would have called that a shattering. DJ fumbles the ball on his way into Te Roto. Therefore, handover. Waihora ball.
Waihora gets the ball in Te Roto, passes it around, 5 seconds, shots up. And a good thing about our taniwha and those that really want it, they'll chase the ball, they'll hustle for the ball, whānau, hustle. Another word Matoka likes to use, hustle for that ball, whānau. Upoko with the ball, Reihana Te Rauna takes the ball, touches one po. Taonga Tuku Iho's following through. And a cut there, whānau, cut with DJ. DJ passes the ball back to Amani. And no, it's intercepted by Waihora. Waihora with the old, yes, there we go, Riku, good catch, Riku. Serenity takes control of the ball. Even though the skills, you know, Poto and young, she's quite nippy for her age. And a nice drop there by Kaukura Te Rauna with all that experience. Mani takes the ball from kickoff, dishes it out. Who's got the ball? Bailey Puha. Bailey Puha with the ball. Now Akuhata. Te Purewa Akuhata with the ball, whānau. Cut back over, Te Purewa Akuhata with the ball. And a dive and a score! Nice cut play there by Kaukura and Te Purewa. Brings their team closer to the scoreline. Bailey Puha with the ball, step here, step there, and he gets through the defence line. Bailey Puha with the score. Amani Clark takes the ball, Bailey Puha with the quick point again, whānau. Waihora better sharpen up, otherwise, te upoko te ika. Bailey Puha takes control of the ball, they sorted it out now. Eye up on Bailey Puha, one of their guns. Back to Amani, Amani's assessing her options. Out to Te Ara, Kaukura Te Rauna, and there with the ball, and Kaukura Te Rauna, no, and a score by Kaukura Te Rauna. Mani Clark with the ball, dishes it out to Ria, oh, bit of a fumble deep amongst the gills. Waihora takes control of the ball, and 5 seconds. Another lazy shot there, nobody on the other side to give. Here we go, whānau, now they're passing it around. They're looking for those little gaps, whānau, little gaps. Hey, good luck to them. They got Kaukura in there, Sharpie, Kaitiaki. Bit of a cut play there with BJ. And BJ scores the points. Nice cut play there by BJ and Reihana. Maani gets the ball. Must say, local lads here from Wainuiomata. Ria takes control of the ball all the way from Newlands. Oh, bit of an intercept there by Waihora. They take the ball, 5 seconds in Te Roto, and they shoot and they miss. What's the call from our Kaua? Out of bounds. Upoko ball. All right. Oh, no. Bit of confusion happening there. Reihana Te Rauna takes control of the ball. Bit of a dummy cut there. The ball, he's got the ball. Amani Clark takes control of the ball. Oh, bit of a dud pass out to Reihana Te Rauna, and that ends the quarter whānau, and now we're at half time. This is Aotearoa Toi Te Iwi, Kiori at its finest, TOARAHI 2024, right here in Wainuiomata, Matokai. Break time. Kia ora tātou te iwi e whakaronga areare mai ki tēnei pāhotanga I runga anō I tō tātou teihana Māori e kia nei ko Aotearoa toa nei mai hara mai ki TOARAHI 2024 ko tō kai pāho tēnei
Kaia wharawhara noto mai a Waikato tainui Ngāti Haua tūturu ake nei. E mihi ana ki a koutou, tēnā koutou. Kia ora e te whānau, welcome to this live coverage of the Under-19s final between Te Upoko, Te Ika and Waihora, all the way from Te Waipounamu, o Tautei, Christchurch whānau. And we are blessed to have our whānau from Christchurch come all the way to the bottom, what they would say the bottom, but I call it the top of the North Island whānau, Te Upoko, Te Ika. E mihi ana ki a Waihora. Ka pai whānau, so Waihora have the ball, they're back in Kioma. Ball goes back to Kaitiaki. Te Upoko o Te Ika on defence. Missed there by Bailey Puha. Waihora is able to carry on. Another touch there. Bear in mind, whānau, there are 7 pou. If you are new to this kemu, let me take you through that one. So, we have Te Ao Marama, Te Ao. And in Te Ao we have Ngā Pou e Whetu, which symbolise back in the days we only knew about 7 stars. So we call it the cluster of Matariki, Ngā Whetu o Matariki. So that's what those 7 pou signify. We also have a marama, where the ball's kicked off from. And then we have Te Roto, where our taniwha sit. And we also have Te Pāwero, where our kaitaki stand and protect our, what they call the tupu mana. Now back into our action whānau, as you can hear, Te Upoko Te Ika with they upped the game of Te Upoko Te Ika. They must have had a good drilling too by their coach Mātauranga Te Rauna. And they've come out firing in this second stint of taniwha, as we can see. A lot of points being scored on the tupu by Te Upoko. And Waihora are now trying to fix up their strategy so they're able to score in what they call their last opportunity at scoring on Kioma. So the difference whānau between Kioma and taniwha in the scoring zone. Taniwha scored by hitting the tupu, and they can hit the tupu as many times as they like for 1 point. Kioma can score up to 7 points if scored and touchdown into Tāwiri. In order for our Kioma to score, they must go past what they call the last line of defence, and that's our taniwha that stand within Te Roto. Now back to our kemu. We have Te Pūrewa Ākuhata with the ball, and on the shot D, he's now rushed out, what they call a rush D. Missed that, and Waihora scores. 1 point to Waihora. It's as easy as that, whānau. You can either take the ribbon, or they can touch a pou and score. There we go, whānau, erua! Taken there by Te Upoko o Te Ika. As you can see, whānau, Te Upoko o Te Ika have a big supporting crew in this final. And that was a tipu manawa there by Te Pūrewa Ākuhata, who's also an experienced kaitākaro within Kiori. As you can see, Te Upoko o Te Ika are not eyeing up kaitaki, they're eyeing up the defender, which is one strategy Matua Mātauranga likes to use. There we go, whānau. As you can see, it's accelerating, it's high, it's intense. And there we go, BJ takes the old tupu. Here we go, Kaitiaki. You can see a bit of pressure piling on now on Waihora. Good thing about our Kiori whānau is that you get to see Iratani, Irawahine at the same time in one game. That's the call by the Kaua, and the Kaua gives the Wolves the point, which is 4. So now whānau, we're at a tight game, as you can see. I think it's 14-0, Te Kau Mā Whaorite. Top point there, taken by Waihora. They took the 1 point ahead of Te Upoko Te Ika at this point in time. Do know this is the third quarter whānau for our final here again, our final here at Wainuiomata. Under-19s final between Waihora and Te Upoko o Te Ika. Waihora takes possession of the ball. You would call that a handover because the old Kaitākaro Kioma was missing the tag, therefore there must have been a reason why Te Upoko o Te Ika didn't get the ball. Here we go, whānau, now we're seeing the hustle is real.
by Te Upoko Tika, with BJ taking it. And he gets one on the tupu. Orders calling them back over to where the tag was taken. And give. Now BJ with the ball, passes it over to his bro, who's in there. Oh, Kaukura te raunga. Kaukura. And there we go, whānau. We hear there, quarter time there, whānau, quarter time. As accelerating as it is, whānau, each quarter is only 5 minutes. At a half-time period, whānau, where it's a 2-minute turnover. After each quarter, 30 seconds. So it's as quick as that, whānau. Now we swap sides with Waihora going into Taniwha and Te Upoko Tika into Kioma. Waihora lead this final 15-14. Amani Clark takes control of the ball. She dishes the ball out. Oh, bit of a slip there by Te Purewa Akuhata, who then gives the ball to DJ all the way from Te Aotearoa, who gets in and scores the points, bringing that Raukawa field to our Tākaro Rahi. Amani gets the ball, dishes it out to Kaukura. Kaukura takes control of the quick points. And there we go. As quick as it is, whānau. Just like that. The game can change. Ideally, whānau, when you're playing this game, Kiori, the game is either decided by, at the ara, at the beginning of the game, decided by either what we call pepa kuti kuti kohatu, or we play a game, traditional game called whanu, where we decide who's who. Therefore, judging by Upoko finishing on Kioma in the last quarter, they won what we would call pepa kuti kuti kohatu. Ideally, you would like to end on Kioma. You have more options at scoring more points to be able to win the game. So that's the rautaki, whānau. That's the rautaki. You want to have a good person at the beginning of the game that understands the strategy to win yourselves the right to decide either defense, Taniwha, or attack, Kioma. Ideally, if you win paper, scissors, rock, whānau, what we call pepa kuti kuti kohatu, ideally, each team will go Taniwha to start, because then you will end on Kioma. As we can see with Te Upoko Tika. Anahira with the ball, collecting the pau. Back to the game, whānau. Anahira gets ripped, she's got 3 seconds to get rid of that ball. Back to Amani, who dishes it out to Te Purewa. Te Purewa takes 2 ribbons for what we call Erua. 1 pau there by Te Purewa Akuhata. Ball back to Amani Clark, looking for her options. Bailey Puha with the ball. These rangatei these days, whānau, come in with all these drops, you know. Jeepers, all these drops, all these jumps, make it harder for, a bit more difficult for the defence to take the ribbons. And we get another Erua by Waihora, and Waihora get the turnover. Here we go, whānau, Waihora get the ball. They will have to take it where the ribbons were taken. Back into, and offside. Lost control of the ball. Ideally in a defensive pattern for Kaitiaki. And a step and a sizzle by Bailey Puha as he scores the points. On that replay. Bailey Puha. All the way from Ngāti Porou. There we go. Te Upoko Tika, as we can see, whānau have taken it up a notch. They want the dub, whānau, they want the dub. Reihana Te Rauna with the ball. Collecting the pau. Back into Amani Clark, Kaitiaki. Passes it out to Taimana Toa. Back to Amani Clark. Out to Savannah. Touches the pau, Savannah. Step. All the way in, Savannah. Oh, and the hustle is real by Waihora, who takes the ribbon. Unlucky there by Savannah. Waihora get the ball. Waihora need the quick points, whānau. They're down by 3, as I can see the main scoreboard, down by 3. Upoko's up by 3, so all they need, whānau, is 3 touches on the tipu. Quite difficult when you're down and under, whānau. Bailey Puha with the ball. Kara there with Rico.
A local boy here from Wainuiomata. Mani gets the ball. Looking for Reihana Te Rauna. New Zealand's finest. Tupous. Tries to drop there. Doesn't work out. Waihora with the ball. Out of bounds. Last touch there by Waihora according to Roira. Ao kaiwa wau all the way from tūwhare toa. Ka mihi ki a koe e hoa. O te rā te roa ai tātou ki te papatākoro kei a ria te pōro. Ka tuku a ria i te pōro ki a Rico. Tā Rico mahi. He ngana ki te pā i ngā pau. Nā te kārawa o ngā tihoi. Ka whai piro a te pūrewa a kuhata. Noroto mai a ngā te hakapatu hei. Te whānau a panui. Here we go whānau. Ball goes back into Amani Clark. Our Kaitiaki dishes it out to te pūrewa. And that is time whānau. And that is our final for our under-19s. Between Te Upoko o Te Ika and Waihora. Thank you for tuning in to our kaupapa today. Hope to hear you back tomorrow. Hope you're looking again tomorrow, whānau. Nō reira, mihi ana ki a tātou katoa i aretariunga mai ki tēnei o ngā whiringa toa i Wainganui a Te Upoko o Te Ika me Waihora. Koinei toru irirangi Māori, ātia watoa e pāho nei, mai i Wainuiomata. Ko kai wharawhara tēnei, mā te waha.